Okay. Let me finish my coffee. The book I found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the... நல்லா இருக்குது கேம். How's the review? Harry Potter. Hogwartsல. அம்மா. மீ 10th Feb. ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்காரா? ரிவ்யூ அவனுமே கொடுக்கல. ஓகே. Let me play some Call of Duty. Yappa. DMZ update. ஒரே நிமிஷம். Use this time to practice. We will be deploying soon. Enemy mark. Hey there, hello. Enough training. Now we face the enemy for real. What's up? Royal Ravens. இந்த சவுண்டே காதலிக்கு. சரி ரொம்ப நாளைக்கு கேம் வர எனக்கு அதாவது மவுஸும் பிடிக்க வர மாட்டேங்குது, கீபோர்டும் பிடிக்க வர மாட்டேங்குது. ஆல்ரெடி 80% கேமிங் குவிட் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கேன். மீதிக்கு 20% கேமுக்கு குவிட் ஆயிடும் பொழுது இதே மாதிரி போச்சனா. Avoid the gas. Get to the safe zone. Let's go baby. இப்போ வர என்ன மென்டால் இது எந்த கருமத்தில் இருக்குன்னு தெரியல. அப்போ எது கொஞ்சமாச்சும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன்.
ஆமாம் போராக தான் இருக்காடா. Eliminate all targets in the AO. AK. Fuck, bro. Fight for your chance to redeploy. Soldier, you failed in life, but I offer you redemption in death. Kill your way back to life. அடா ஷீல்டோட சுத்தி. How did I even kill that guy? La professional light aananga bro guys. Illa 200 210 irukana vara. Unbelievable. Payment செத்தா காண்டா இருக்கும். அதங்க போ. அடா பேந்தர். என்ன மேன் நீ ஆகோஸ் லெகசி ஆடலையா? சி கர்மம் போர் தெரியல ப்ரோ, எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது. நாட் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் ஹாரி பாட்டர். ஆண்டா ஸ்டோரி கேம்ஸ்லாம் ஆடுறதுக்கு எனக்கு நேரமும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாதுடா. ஐயோ அதுக்கப்புறம் நோ மோர் ஸ்டோரி கேம்ஸ் இன் மை லைஃப். மேபி ஏதாவது எனக்கு தெரிஞ்சு 2 கேம் தான் ஆட போகிறேன் ஸ்டோரி கேம்னு. வெளியே போகுது. ஒன்று அசாசின்ஸ் க்ரீட் ஆடலான் இருக்கேன், இல்லாட்டி நான் எனக்கு பிடிச்ச 2 கேம் அது மட்டும் தான் ஆடலான் இருக்கேன். மற்றபடி ஸ்டோரி கேம்ஸ் ப்ரோ இதெல்லாம் நேரம் கிடையாது ப்ரோ எனக்கு. அதான் ப்ரோ பிரச்சனை. கேம் ஆடவே டைம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. Positive ID on multiple strongholds. Locations are marked on your attack map. Hostile UAV in the area. பக்கத்துல இருக்கான்ல, ஏதோ சவுண்ட் கேட்டுதே. Targets are up. Take them down. இங்கெல்லாம் ஓப்பனா இருக்கு. ஹோலி கிராப். லவுக்கு வெஸ்ட் வச்சா நல்லா இருக்கும். Can I get level 3 vest? Last of Us on the play. Last of Us ஆடுவோம் bro. Definitely. Last of Us la concept ஐயோ அதானே. பார்க்காதப்ப அடிக்க மாட்டானுங்க, கரெக்டா அப்படி வந்தா பிடிக்கிறானுங்களே.
level 3 வச்சிட்டு நான் கூட திமிரா ஆடுவேன். level 3 வச்சிட்டு கூட இல்ல. எனக்கு வர கீபோர்ட் மவுஸ் கூட பிடிக்க வர மாட்டேங்குதுடா கைஸ். நம்ம லைக் uncomfortable feeling-ஆவே இருக்கு. இப்படி தான் நான் கீபோர்ட் பிடிப்பானா, இப்படி தான் மவுஸ் பிடிப்பானா. சீ. எனக்கு இந்த நிலைமை வந்துச்சு. This guy is shitting in the bomb. Deeper आना है. You here कांडा. इन्हें बोलो कस्टमर चे. बोना माटी पे. Enemy UAV overhead. Yo mining in Chipano. You are being You're tracked. being tracked by an enemy squad. Evade and survive. How? Then how is this possible? I don't even know, bro. Gas is closing in. Relocating the safe zone. You close up. Did you pay? Drop headed your way. Hey, Mayr, இறங்கடா கீழ. Enemy UAV active. Contract failed. Time expired. bro மேலேயே படுத்து உருள்றான் bro காண்டா இருக்கு. Come down, Rade, asshole. Please shoot na. I'm bullet la nindu verum. உனக்கு எங்க பின்னாடி போய் அழிச்சு விட்டணும். பாத்துட்டான்டா. ஐயோ. ஐயோ. ஏய் போதும் கேன்சல் பண்ணு கண்ணே. அப்பா. டவுலே. கனியா கேன்சல் ஆக முடியுது. எப்படி கேன்சல் பண்ண மறந்துட்டேன். I totally forgot this game. Okay. चल തിരിക്കാടാ ഇനിയെ. Level 3 duck. இன்னொரு நாய் வேற ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். இந்த கேம்ல வேலை ரெண்டுமே அடி வாங்கினா எதுவும் ஐயோ இங்க பாருங்க गाइस மைண்ட்ல வச்சிட்டு போயிருக்கான். CG any crack website சொல்லுங்க for app not games anything app na like software மாதிரி கேக்குறீங்களோ?
அதான் getting to busy தான் bro. Only one way. Okay. Some asshole is nearby. Hey bro. எப்படி பேசுறது தெரியுதுங்களா? Hey hey hey. எப்படி பேசுவேன்? The enemy lost track of you. You're safe. Okay, I think I have my old buddy. Thank you. I think இங்கே தான் கொஞ்சம் இது மிடில் சர்க்கிள் இங்கே இருப்போமா கணத்துக்கு. எனக்கு பை போகணுமே. I need to buy பொருள் வச்சே. இந்த ரெண்டு வச்சு உழைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். நீங்க fucking fuck guys. Oh. Black site is clear. Area secure. Gas is moving in. New safe zone located. Enemy UAV overhead. Wow! Wow! He மண்டைக்கு மேல குதிக்கிறானே. மேல குதிக்கிறானே. கண்ணெல்லாம் இல்லைன்னு கவலைப்பட்டேன். வாடா 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 எனக்கெல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுக்குறியே. எவ்வளோ நல்லவனா இருக்கு. நல்லாடா நல்லாடா. 45 கணக்கு. Is this fucking fully upgraded? Optical camera. ரேம்ஷன்டா உனக்கு சத்தியமான கீபோர்டு மவுஸ் பிடிக்க கூட எனக்கு வர மாட்டேங்குது. ஏன் கீபோர்டு இதாப்பானா மவுஸ் இதாப்பானா அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங்காகவே இருக்கேடா எனக்கு. சீ You're losing ground. RPK ஓட எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சோலோ சொல்ல this is better. Okay guys, it's time to go. ஓ ப்ரோ நீ தான் தைரியமான ஆளாச்சேவா. ஏன்டா நீ வேற. ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் கேம்டா கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்லோவாக தான் ஆடணும். எனக்கு எங்க ரைட் கிளிக் ஹோல்டு பண்ணுறானா டாகிள் பண்ணுறானா எதுவுமே புரிய முடியுது. ஒரு காலத்துலலாம் இதான் வயசான ஏஜ் இதான் ஏஜ் சிம்டம்ஸ் போல இருக்கு. ஒரு காலத்தில் நானும் ஆயிரத்துக்கு கேம் ஆடணும்டா. எப்போவுமே அந்த ஒரு மசில் மெமரின்னு கையில் இருக்கும். டாட் ஆனாலும் சரி எந்த கேம் ஆனாலும் சரி லைக் மசில் மெமரின்னு எதான ஒன்று கையில் எப்போவுமே இருக்கும். இப்போலாம் அப்படியே விட்டு போயிடுச்சு. ஒரு கேம் விட்டனா முடிஞ்சு போச்சு. அது திருப்பி அந்த மசில் மெமரி கையிலலாம் வரத்துக்கு அப்படியே ஒரு 2-3 கேம் 4-5 கேம் ஆட வந்தாரு. அந்த டைமில் எப்போல்லாம் டோட் ஆடணும் எப்போல்லாம் விட்டு விட்டேன். எப்போயோ டோட்டெல்லாம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தான் ஆடுவேன். ஆனால் டோட்டா நான் சுத்தமாக ஆட வர மாட்டேங்குது. வேலரண்ட்டும் அதே தான் சொல்கிறேன். டோட்டா வேலரண்ட்லாம் வருவானுங்களா? நடுவில் இருக்கேன் அதுக்காக தான் யோசிக்கிறேன். இல்லாட்டி மூவ் பண்ணி அடிக்கலாம். I'm in a fucking middle. Why should I even ஃபர்ஸ்ட் கேம் இருக்கு. வின்னுக்கு விளையாட ட்ரை பண்ணுவோம் ப்ரோ. அப்பதான் ஒரு பேக் டு ஓல்டு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். இங்கதான் டமால் சவுண்ட். Moving. மாட்டியா பாடி ஷோடா. JLTV here. 121 meters. Gas
Gas is inbound. Marking new safe zone. இவனோ சுட்டான். இவனோ விசில் அடிச்சான். ஓ ஐயோ நல்ல வேலை. நல்ல இடத்தான் பக்கத்துல வந்து அழுத்த பார்த்துருக்கான் ப்ரோ. ஏய் எங்கடா இருக்க? What the fuck this guy is doing bro? यार bro मैं अल्ट्रा noob वो कड़ा बंदा छी Enemy UAV active. Requesting recon flyover. Copy. UAV is on station. Recon online. ஏய் என்னடா இது? ஏய் ஃபக்கர் ஃபக்கர் ஃபக்கர். ஏய் ஃபக்கர் ஃபக்கர் ஃபக்கர். எங்கடா இருக்க? எங்க போறடா ஆள காணோம். Be advised, UAV is exiting the AO. ஐயோ 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 ஒரு லாங் ரேஞ்ச் கன் வேணும் இப்போ. How can I even beat that guy with the fanac? ஜம்ப் அடிச்சுடுவோமா அப்படி சுட்டு போமா. ஐயோ யாரா ஜம்ப் அடிச்சு சொல்லலான்னு பார்த்தேன். போடு நைஸ் நல்லா இருக்கே. டொய் 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 இதாங்க ஜம்ப் சாட். ஒன்று எங்கடா இருக்க? நீ யாரா காத்துல வந்துட்டு இருக்க? Quick and clean. OP! Oh my god guys, that was a fucking headshot. Clip it and ship it baby. Oops. Okay, thank you. You've got gas inbound. I got a clip. Safe zone relocated. இன்னைக்குமே எனக்கு கை விட்டு போகாதடா. Requesting ordnance. Position mark. Copy that. Mortar strike inbound. How was it push? How was the fucking shot? Impact. No hit. I'm in a bad position guys. அசலா இந்த கண்ணுக்கு இப்படி அண்ணா நான் வேலைக்கு ஆகணும். ஏறி UAV in the area. ஏறி அண்ணா தான் வேலைக்கு ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். இப்போ நான் ஏறி ஆடுறேன்னா I can do that. இந்த இடத்துல இது வச்சிருக்கேன். That one had wings. Get the fuck out bro. You think you can beat me bitch? Enemy UAV active. Sniper SPX ah. Headshot boom. Wow. Nice. Seriously. எழுந்துறா கூட எழுந்துறா. நான் டவுட் பட்டேன்டா அப்பவே டவுட் பட்டேன்டா. அங்க ரெண்டு பேர் இருந்தானுங்களே சண்டை போடலையே. லைட்டா டவுட் பட்டேன்டா. Gas is closing. Get to the new safe zone. நம்மடா ஜோன் வெளிய இருந்து உத்தராம இருக்கான். டேய் பொட்டியோ மரியமான போட்டையா இருப்பான் போல. ச்சே 15th ஷாட்ஸ்ல போடு bro. ஏய் என்னடா இது? டேய் புதிய அப்டேட்ல வச்சிருக்கான் bro அவன். அந்த டபுள் பிஸ்டல் காண்றா. You're nearly done. பாரு எவ்வளவு பயங்கரமான கேவலமான வதியா இருப்பான் போல அவன்.
சரியான கேம்பர்ரா இங்க போறா சண்டையே போலடா ஐயே Requesting Corsair. Target marked. You got gas moving in. பாருங்க ப்ரோ ஜோனோட தான் போறான் ப்ரோ ஏன் நீ யாரா இவன் அதுக்கு மேல இருக்கு பார்த்தா யாரா எல்லாரையும் முதுகுலயே தட்டுறான்டா அந்த எச்சக்கலை 3 கில்ல வச்சுட்டு 3 கில்லுமே அசிங்கமா சுட்டுருக்கான் ப்ரோ 2 கில் எடுத்து நாய் 50 பேர் தான்டா சார் மாடர்னஸ் வாங்கிட்டு பாருங்க காண்டா இருக்கு அப்பப்போ வந்து அதே விளாடலாம் நான் போய் ஜாலியாக இருக்கும் சாவு நாயே சாவு 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 New safe zone located. வேலை செய்யல சாவு சாவு கேம்ப் சோலோலாம் கேம்ப் தான் ப்ரோ ஒரு கேம் அதை இப்போவே நான் கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் ரொம்ப கேம்ப் பண்ணல ஓரளவுக்கு தான் விளாட்னேன் அதுக்கே பாருங்க கேம்ப் பிடிச்சா கொள்வானு அண்ட் சோலோலாம் லக்கிட்டு தான் ப்ரோ கொஞ்சம் சோலோ நம்ம கில்லிக்கே ஆடுவோம் அதோ ஏதாவது அந்த வின்னு வந்தால் ஓகே வாங்க இது மாதிரி ரஷ் புஷ் கேம்ப்லே தான் தட் காய் காட் டெலீட்டட் இல்லைடா வேஸ்ட்டாக தான்டா இருக்குது பிஸ்டல் உடச்சிட்டானுங்க அவன் நான் ஷீல்டு கரெக்டாக என்ன அடிக்கும்போது ஷீல்டு எடுத்து உடச்சிட்டு பிஸ்டல் வெளியே வந்துட்டான் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துருந்தாலும் நசுக்கி விட்டுருப்பான் கரெக்டாக முதுகுலேயே அடிச்சான்டா ஸ்னைப்பரும் ஏகேவா ஆடணுமா இல்லை ஃபெனக்கே ஆடலாம் ஸ்னைப்பர் ஃபெனக்கே ஆடுவோம் ஏறி ஏறி தான் ஆடணும் இந்த இது லோட் எடுத்தா கூட போதும் ப்ரோ இந்த லோட் எடுத்தா கூட ஐ கேன் கெட் சம் recon package லோட் தூக்கினேன் எப்படியாது தினேஷ் hello bro okay not bad for a first game ஆனா அந்த ஷாட் செம்ம ஷாட்டியா அப்படியே காத்துலயே வாங்கினாயா நங்குன்னு மண்டையிலேயே boom headshot டபுள் பிஸ்டல் இருந்தா எக்யூப் பண்ண மாட்டான் ப்ரோ அதுக்கெல்லாம் பே டு வின் கேம் ப்ரோ இது கால் ஆஃப் டியூட்டி வாங்கணும் அது வாங்கி கிரைண்ட் பண்ணணும் அப்போதான் டபுள் பிஸ்டல்லாம் லாக் பண்ண முடியும் அகிம்போ அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு டபுள் பிஸ்டல் வேஸ்ட் தான் ப்ரோ இப்போதைக்கு இப்போ எல்லாமே நர்ஃப் பண்ணி விட்டானுங்க பையனா நர்ஃப்ல தான் இருக்கு பாட்டில் ஆன்ல இருக்கு நம்ம காட்டுது பிஎம் வந்துட்டாராடா ஊருக்கு இங்க பாரு யாரு ஊருக்கு I'm close high clary bara lights out mari unlock irukku beam அதான் bro அது நடுவுல ஒரு அந்த மல்டிப்ளேயர் விட்டாங்கல ஒரு 3 நாளோ 1 வீக் வரைக்கும் விட்டாங்கல ஃப்ரீயா இருக்கும்போது அப்ப கிரைண்ட் பண்ணி வச்சிட்டாரு bro பாட்டில் நானும் கிரைண்ட் பண்ணி இருக்கணும் சோம்பேறி வந்து பண்ணல ஆனா இப்போதான் சொல்லல இப்போ ஃபெனக் என் கையில இருந்தாலே போதும் bro அவன் அவ்வளோ பெரிய இது அதான் அழுத்த முடியாது அவனால் அவன் என்ன அடிக்கும்போது ஆர்பிக்கு அழுத்திட்டான் இப்போ அந்த பிஸ்டல் என்ன பண்ணியிருக்கானுங்கன்னா அகெயின்ஸ்ட் ஆர்மர்டு சுடுறல இப்போ நான் 3 ஆர்மர் 2 ஆர்மர் போட்டிருந்தேன்னா ரொம்ப டேமேஜ் கம்மியாக ஆகணும் இப்போ டபுள் பிஸ்டல் நர்ஃப் பண்ணி விட்டானுங்க ஆனால் இப்போ ஆர்மர் நான் போடலைன்னா கிழிச்சிரும் இனிய
1 செகண்ட் தான் சர்க் அப்படின்னு காசு சேர்த்து போயிடுறேன். அகெயின்ஸ்ட் ஆர்மர்டு ஆப்போனண்ட் வந்து ரொம்ப டேமேஜ் கம்மி. என்ன ஒன்று Check weapons and gear. வேலரண்ட்லேயே சொல்லலாம், எய்ம் பண்ண வேணாம். இந்த கேமில் எய்ம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஐ மீன் எய்ம்னா ஏடிஎஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். ஏடிஎஸ் பண்ணாமல் சுற்றிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பயங்கரமாக ஸ்ப்ரெட். கையில் கண்டு இருக்குல்ல. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. மாறா வேற சுட்டுட்டு அதாவது காட்டுல இங்கே பாருங்க. ரேடியஸ் பண்ணாமல் சுட்டா இவ்வளோ ஸ்ப்ளிட் இருக்கு பாருங்க. புல்லட்டு எய்ம் வச்சு சுட்டா மட்டும் தான் கரெக்டாக போதும் இந்த புல்லட்டு. Preparation is done. Now you deploy to the war zone. கேம் பண்ணுற பொறுத்து போயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் ரஷ் புஷ் கேம் பிளே ஒன்லி. சோலோவில் ஜாயா ஆடினாலே போதும். ஜாயிலே குடும்பத்தி கேம் பிடிச்சி Gas is Illa closing or- on your position. Suggest you get moving. நான் ஸ்டார்டிங் பண்ணிக்கிறேன். மாற்றோம். Enemy soldier incoming. Primary objective is to eliminate all targets. என்னடா சவுண்டே கேட்க மாட்டேங்குது. The fuck? Be டேய் அது advised, கூடயாடா. there is an enemy squad hunting for you. சிம்மரா சிம்மரா. Fight. ஐயோ You have to fight to earn redeployment. மட்டிக்கிளி ஜி ஸ்டார்டிங்கே சொதப்புது. பரவாயில்ல, நடிக்கிறவன் தான் அட்லீஸ்ட் ஒரு 200 லெவல் மேலே தான் இருக்கான். In the gulag, கேம் பிடிச்சி எய்ம் வச்சு வந்துக்கிறானுங்க ப்ரோ. rules. இந்த ஷை To escape, ஒழுங்கா போட்டுறா. தை ஷை ஒருத்தனையாவது போடு. let there be blood. கூட போடலையா நாயே. You took a beating. My bad. கொஞ்சம் பப்ஜி மாதிரி கொஞ்சம் சவுண்டிங், இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அந்த எஃபெக்ட்லாம் ஏற்றினாங்கன்னா செமையாக இருக்கும் ப்ரோ அந்த கேம். இப்போ பரவாயில்ல. ஃபர்ஸ்ட் இருந்ததுக்கு ரொம்ப கேவலமா. இப்போ ஓரளவுக்கு கேட்குது. இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக இன்னும் கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அவனுக்கு மேலே இருக்கானா கீழே இருக்கானே எனக்கு சவுண்டு கேட்க மாட்டேங்குது. ஓடுறது கீழே இருந்து வருதா மேலே இருந்து வருதா ஒன்றுமே புரியல எனக்கு.
அம்மா Be the last one standing to win, eliminate opponents and escape the gas. Warm up while you can. We will deploy soon. Enemy dropping into the AO. Tamal! Warm up is over. Stand by for deployment to the war zone. Saya Kumar. Mereka baru aja suruh. Saya, give me luck, saya. Get ready to jump. 5 seconds. Battle Royale. Mashallah. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. You're clear to engage all targets. So sad bro. That guy ஆத்திரம் அவசரம் புரிஞ்சுது இருந்தாலும் இப்படிதான் என்னைய கொண்டானுங்க அவசரத்துல மயினத்தை கால பண்ணாம டைரக்டா கோட்டன வந்துக்கடா நீ வெயிட் this start of attack Level 3 west. PJRaj PJRaj level 3 west. Oh
ஷீட் இருக்கு bro. Okay, nice shit. Got it. நான் எப்பவுமே இந்த ஒரு பில்டிங் வந்தா கன்ஃபார்ம் லெவல் 3 வெஸ்ட் கிடைச்சது. Right, I'm so happy. சார் ரெண்டு போய் இருக்கா? பாடி சோடா முடிஞ்சிருக்கான் ப்ரோ. எல்லாவட்டையும் உடம்புல நல்லதா கிடைக்குது. Shit. Cluster mine deployed. என்னை சுத்தி வளைச்சிருக்கான். Hey. இவன் என்ன சுட்டது? இவன் அந்த black கலர்லாம் இல்லையே. இவன் இல்லையே எஜமானை. There's another guy. Suspicious. Super. Wait. Oh my god. Super SMG. Double barrel கிடைக்குதே. Requesting recon flyover. Copy that. UAV online and orbiting the area. area. சாயல. Okay. That's better. தப்பன் போய் பையில போயிட்டு. இல்ல காசு இருக்கு. Gas is closing. Get to the new safe zone. அந்த இதெல்லாம் இருக்கானா? UAV is bingo fuel. RTV at this time. நீ எதுல அடி வாங்குறான்?
UAV online and orbiting the AO. You've got a loadout drop inbound. யார் ப்ரோ கடா நான் எல்லாமே செலவு பண்ணேன். Be advised, UAV is exiting the AO. புடுத்தி நடச்ச நீ நோபு புடுத்தியா இருக்கே. நாய்க்காக நான் யூஏவிலாம் செலவு பண்ணி என்னோட இதை வின் பண்ணிட்டேனே. சும்மாவே சுட்டுதான் சேர்த்து போயிருப்பான் போடு. ஆனால் ஒன்றுமே இல்லை, இத்தனைக்கும் ஒரு பிஸ்டல் தான் இருந்தது. டபுள் பிஸ்டலாக வச்சிருப்பான்னு பார்த்தா சிங்கிள் பிஸ்டல் வச்சுக்கிறான் பித்தேறான். என்ன ப்ரோ போட்டியா இதை போய் தெரியாமல் எஃப்எம் தான் நினைக்கிறேன்டா. தெரிஞ்சிருக்கேன் அப்படியே ஓப்பன் ஆகி நின்றுருக்கேன் நினைக்கிறேன். இது ஒரு பயத்தில் மாதிரி எஃப்எம் நான் பொழுது பக்கி டக்குனு இதை கண்ணு வாங்கி தான் நின்னானா என்னன்னு தெரியல. ஸோ சேட் ஆகிடுச்சானா வாழ்க்கை, சோக வாழ்க்கையா மாதிரிச்சு அவனுக்கு. இங்கே இருப்போம். ஜாயால கூலாப்லேருந்து டேரெக்டாக வரவன்லாம் இங்கே தான் வருவானுங்க. அது என்னவோ தெரில, நானும் எல்லா கேமையும் பார்த்துட்டேன். ஜாயா தான் என்ன ஈஸி இறங்குற இடம் மாதிரி டேரெக்டாக இறங்கி வரவானுங்க வராங்க. இந்த கேம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் தான். அந்த 50 இருக்கு பார்த்தீங்களா கீழே யாராவன் சால்லாம் நீ ஆறுடாவா நீ பொலிய படம் போல. 50 கீழே போனதுக்கப்புறம் தான் திமிர ஆட முடியுது. 50 கீழே போயிடுச்சா ஆனால் எவ்வளோ சீக்கிரம் போயிடுச்சு. வெறியா சண்டை பிடிச்சி எடுத்துருக்கானுங்க ப்ரோ. இதுக்கப்புறம் நம்ம பொறுமையாக தான் ஆடணும். இருந்தாலும் ஓகே, ஐ கேன் ப்ளே ஃபார் வின் திஸ் கேம். ஐயா என்ன கண்ணு இது? ஐயோ தர்மலா ஐயோ காண்டா இருக்குமே. இது சுடவும் வராது. இதை நான் கவனிக்கலையே. தெர்மல் ஸ்கோப்பு ஷிட்டு ப்ரோ அது இந்த கேம். இப்போ நான் ரொம்ப கேவலமாக இருக்கேன் தான் பார்த்தேன்னா. கன்ஃபார்ம் இந்த ஜோன் முடியும் போது எவனா வருவான்டா. ஒண்ணுமே தெரியாதா? ஒரு சவுண்டும் கேட்கல. சீரியஸ்லி நாட் ஈவன் ஒன். கூலாப்ல இருந்து வரவங்களாம் ஒரு வேளை முடிஞ்சிருச்சோ? கூலாப்ல இருந்து இறங்கி தான் செத்தானுங்களோ ஒரு வேளை என்கிட்ட இல்லையே. Okay, not bad. Maybe in the zone முடிய வரைக்கும் போ. என்ன அவசரம்? Let me clear my buttocks. ரேடார்லாம் இருந்தாலே போதும். என்ன கேம் இது? வார்சோன் ப்ரோ. கால் ஆஃப் டியூட்டி வார்சோன் 2.0. ஓகே முடிஞ்சிருச்சு. Gas is inbound. Marking new safe zone. ஓகே. ஆஹா ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக்கா. ஆர்பிகே மாத்திட்டு போயிடுவோமா? ஆர்பிகே மாற்றினா லாங் ரேஞ்ச் போயிட்டு வரும். எனக்கு மாற்றிட்டே போ. தெரிஞ்ச எனக்கு ஆர்பிகே மாற்றிட்டு போகிறது தான் பெட்டர் எனக்கு தோணும். இந்த தெர்மல் ஸ்கோப் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. அடுத்துக்காதீங்கடா.
Okay, guys, it's time to go. Race car மாதிரி இருக்கடா அந்த வண்டி. நான் முடிஞ்சிரும். ஐயோ, ஆல்ரெடி ஒரு டயர் இருக்கால. என்னடா வண்டி ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்க? Requesting recon flyover. Copy that. UAV online and orbiting the AO. ரெண்டு பக்கத்து இருக்கானுங்களா? Be advised, UAV is exiting the AO. எந்த பில்டிங் தெரியலையே. 35 பேர் பொறுமையாடும். Enemy precision airstrike. Find cover. வரட்டா மம்மி டூர். பார்த்துட்டானே இவன் என்னையே. ஓ Enemy JLTV here. Gas is closing in. Relocating the safe zone. ஒண்ணுமே இல்லையாடா சீரியஸ்லி? டப்பாவீங்களா வெடிச்சு வச்சிருக்கானுங்க நண்பர்களே. ஐயோ ஏன் ராம் அதான் கொஞ்சம் கிடைக்குன்னு பார்க்குறேன். கொஞ்சம் Gas is moving. நிப்பாட்டிட்டான். வாடா 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 வாடா. என்னடா ஷீல்டு உடைஞ்சு இதுவே காட்டல? வாட் கைண்ட் ஆஃப் பக் இஸ் திஸ்ரா? ப்ரோ இதெல்லாம் அநியாயம் ப்ரோ. ஷீல்டு எனக்கு பாரு, எனக்கு சவுண்ட் தான்டா ஷீல்டு உடைஞ்சதே தெரியும் உனக்கு. ஏடா கேம் இது டவுன் ஆனா உயிரோட இருக்கானா இல்லையான்னு தெரியலையே. ஏதாண்டா இருக்கா? அந்த முனையில உட்காந்துருக்கா? எங்க உட்காந்துருக்கு? எங்கடா உட்காந்துருக்க? இங்க உட்காந்துருக்கானோ? ஓ கிராப். What can I do with these fuckers? My god. யார் சாமி நீ?
Camping fucker kakus campus. Now it's a ghost town. Ula blosa. Okay. I'm in a good position only. All stations, jailbreak is active. Hey, jailbreak. Oh yeah. Soldier incoming. Epurra. Epurra. Para kanda night setana gaanda irumda sathiyama jailbreak imminent ah பண்ணுவானுங்க. Heads up. Jailbreak is active. ஐயோ 25 பேர் 40 பேர் ஆயிடுவானுங்களே அப்போ. செத்தவன்லாம் வருவானுங்களே. bro fuck this game bro. You got gas moving in. சிக்க கூட மாட்டானே. that timing la jailbreak imminent ஆகுது. எத்தனை பேர் வந்தானுங்க? 5 பேர் தான் வந்தானுங்க. 5-6 பேர் தான் வந்தானுங்க. இதான் மட்டமான கன் எடுத்தாச்சா கூட நல்லா பாடி ஏறுவனே. ஐயா God's favor. oh my god, one tap. டேய் என்னடா நடக்குது பேந்தர் எனக்கு இன்னைக்கு? the fuck? You've got gas inbound. Comedy case, Safe zone comedy. relocated. ஆனந்தமே லெஃப்ட்ல ஒரு நாயை பார்த்தனே சவுண்ட் கேட்டதே. இன்னும் லுக் பண்றான்டா அவன். வா வடிவா. வரோட சுட்டுக்கலாமோ? Hostile airstrike incoming. Hostile UAV in the area. You're losing ground. Target marked. Requesting fire Copy mission. that. Longbow 3-1 is on station. Strike inbound. எங்கடா ஓப்பன்ல ஆடிட்டு இருக்கேன். No hit. படுத்துறோமா பேசாம? Only 10 are left. I don't feel comfortable. Gas is closing in. Relocating the safe zone. என்னடா தண்ணிக்குள்ள போனா ஆளா Hostile airstrike near your location. Gas is moving. 5 remaining. இந்த வீட்ல இருந்து வெளிய ஒரு நாய் வரணுமே. Please. நான் அப்பவே தண்ணியில முடிச்சிருந்தேனா இன்னைக்கு. இந்த நாய் தான் ப்ரோ அந்த தண்ணியில அடி வாங்கிட்டு ஒரு 1 HP தப்பிச்சு ஓடும் நாய் ப்ரோ. This guy. Fuck this shit.
டபுள் பிஸ்ல வச்சிருந்தா இந்த திம்பரா ஆடலாம்டா. இங்க பாரு லூட்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான்டா டேய். பாரு எவ்வளவு ஃபாஸ்டா ஏறறான் பாரு. Gas is inbound. Marking new safe zone. சே Gas is inbound. ஏய் பாத்துடா டேய் 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 லூட் பண்ணிட்டு இருக்கான் பாரு ப்ரோ இவன். பச்சைக்காரன். சே நான் வின் பண்றானேடா. fucking shit. சீல்ட் வச்சு வெறுப்பேத்தி விட்டுருக்கான் போலக்குறா. ரூபு பயம் ப்ரோ இவன்லாம் வின் பண்றான். லாங்ல இருந்து ஒன் டேப் பண்றதெல்லாம் செத்துட்டு இருக்கானுங்க. சிரிப்பா இருக்குடா. ஆர்பிக்கு வச்சு சும்மா லாங்ல இருந்து ஒரே ஒரு ஒன் டேப் பண்ணேன், செத்து போயிட்டான். அப்டேட் ரிக்வெஸ்ட் ரீஸ்டார்ட்டா? ஃபக் அதுக்குள்ள என்ன அப்டேட்? 2 செகண்ட் அப்டேட் விட்டானுங்க. த ஃபக் த்ரில்லர் இருக்குது போல திஸ் கேமா. புரியல ப்ரோ. what do you mean by thriller? பேட்டில் ராயல் தானே. a little bit pay to win game but it's okay. கொஞ்சம் பேட்டில் ராயல் ஸ்கில்ஸ் இருந்தாலே போதும், யூ கேன் வின் இட். சரி வேற கேம் போவோமா பேசாம? ஆர்பி வேற கூப்பிட்டே இருக்கானுங்க. பிரெண்ட் ரெட்டி வேற ஏதோ ஆர்பி சர்வர் அனுப்பிச்சுட்டான். சென்னை ஆர்பியா வாடா அப்படின்னு. எங்கே போனாலும் இனிமேட்டு ஒன்லி ஜாலியாக சங்கீத சுரங்களை வச்சுட்டு ராபரி போட்டு வந்துடலான் இருக்கேன். டிஜே போய் லூடோக்கு கூப்பிடு வேணா. லூடோவா? லூடோ பிளாக் அவுட் என்ன பண்ணுறாப்புல? என்னடா ரஸ்ட்டு? வெயிட், ரஸ்ட்ல ஆடிட்டு இருக்கானுங்க நம்ம ஆளுங்க. என்னடா பாட்டில் மணிலாம் ஆடிட்டு இருக்காரு? பாட்டில் மணி அக்கௌண்ட்ல வேற யாராவது ஆடுறானுங்களோ ஒருவேளை? ரஸ்ட் நல்ல கேம் ஆச்சே. ரஸ்ட்ல என்எஃப்டியா? ஐயே கடவுளே. திஸ் ஃபக்கர்ஸ், டிசிசி ஃபக்கர்ஸ். இவனுக்கு மாதிரி ஆளுங்கனால தான்டா எல்லா கிரிப்டும் ஹேக் ஆகுது. ஹேக் பண்ணி எல்லாத்தையும் பண்ணுறானுங்க. இந்த மாதிரி யாருக்கு தான் நிறைய பேர் சுற்றுறானுங்க. இது நல்லா இருக்காடா அது கேமு?
ஸ்டோரி கேம்னா ஆட டைமே கிடையாது, பொறுமையும் கிடையாது. கன்ஃபார்ம்லாம் ஆட மாட்டேன். இதெல்லாம் கேம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு கேட்குறேன். என்ன காணாம போயிடுச்சு? ஐயோ பசில் வரியா? எங்க ப்ரோ அந்த ஏறுற படி பக்கம் இருக்கா? So that's it. I need to Good use night, bro. both sides of CSK. the archway to get the platform to the other side of the bridge. நான் வந்துட்டேன்ல இல்லையா? லாகி கேம் பிளேவா? லாகி கேம் பிளே டிஜே கடா. I'll never get used to these. 1080 Ti தான் ரெக்கமெண்டடே கொடுத்துருக்கானுங்க. கிராஃபிக்ஸ் இருக்கும் கேம், ஜிபியூ பயங்கரமாக இருக்கிற கேம் போல. அடா வர வர கேமெல்லாம் 1080 Ti ரெக்கமெண்டடாக கொடுக்குறானுங்க. ஸ்லோவாக போகுது. எல்லா ஸ்டோரி கேமும் ஸ்லோவாக தான்டா போகும். அது ஒன்றும் அவ்வளோ இதெல்லாம் இருக்காது. இதெல்லாம் எனக்கு அப்போவே தெரியும். ரொம்ப கிரைண்ட் பண்ணணும், போய் அதை பண்ண சொல்லுவோம், இது பண்ண சொல்லுவோம், நிறைய காண்டேற்றும். தெரியல, நாட் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் ஹாரி பாட்டர் ஃபெஸ்டிவல். அதனால் எனக்கு அதுவும் ஆட தோணல. இவங்களும் முடிட்டாங்க. இப்போ நம்ம 30 வந்தா டைப் பண்ணி போடுவாங்க. நம்ம இப்பயே 50 வந்து அவனுக்கு ஒரு ஹலோ ஹலோ பண்ணுங்க. என்னடா அது? சரணா வாடா. வேற ஏதாவது நல்ல கேம் எதாவது இருக்காடா? நான் மூலம் என்னோட ஸ்டோரி கேம் முடிக்கணும். அது ஸ்டோரி சூப்பராக போகுது எந்த அது, அட்லீஸ்ட் ஐ லைக் இட். க்ளோரியா டெக்ஸ் டாப் செல்லர் தானா பற்றி? என்னடா இது? குஸ் குஸ் டெக். எனக்கு வர ஓப்பன் வேர்ல்ட் கேமே பிடிக்க மாட்டேங்குது. அப்படியே ஸ்டோரியாகவே போயிடணும். அந்த ஓப்பன் வேர்ல்ட்னா இப்போ ஒரு ஓரளவுக்கு கொஞ்சமாச்சு இந்த ஸ்பைடர்மேன் மாதிரி கொஞ்சம் ஓப்பன் வேர்ல்டு இருந்தால் பரவாயில்ல. சும்மா ஜாலியாக சுற்றுறது அந்த மாதிரி மட்டும் இருந்தால் போதும். ஓப்பன் அங்கே போய் இங்கே கிரைண்ட் பண்ணு, இங்கே போய் அதை கிரைண்ட் பண்ணு, அந்த மிஷனை முடிச்சிட்டு வா, இந்த மிஷனை முடிச்சிட்டு வா. அப்படியே ஒரு இது மாதிரியே போயிடணும். ஒரு ஸ்டோரி இப்போ காட் ஆஃப் வார்லாம் ஆடுறோம்ல, காட் ஆஃப் வார் இப்போ நான் ஆரம்பி லாஸ்ட் ஜட்மெண்ட், அது மாதிரி அப்படியே ஒரு ஸ்டோரி மோடாகவே போயிடணும். எந்த ஒரு லிட்டில் பிட் ஓப்பன் வேர்ல்ட் தான். சரி, லாஸ்ட் ஜட்மெண்ட் ஆட போகிறேன் பேசாம. போய் ஒரு 3 மணி நேரம் லாஸ்ட் ஜட்மெண்ட் அதே முடிப்பேன். இது இது ஆக்சுவலாக வாங்கினீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் கேஸ். எனக்கு இந்த கேம் வந்திருக்கு. டீச்சர்லாம் வாங்க சொல்லணும் பேசாமல். இல்லாட்டி ரிக்வஸ்ட்டாக கொடுக்க சொல்லணும். கூட பண்ண ஆகிட்டா இருக்கா மிட் நைட் கோஸ்டன்ட். ஆனால் 8 பேர் விளாடணும் அந்த கேமை. 8 பேருக்கு என்ன இங்கே போகிறது? 8 people needed for this game. சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி கேரக்டர்லாம் இருக்கா? என்னடா வர வர வேகுது. சம்மர் ஆரம்பிச்சிடுச்சா? கண்ட்ரோலர் ஒர்க் ஆகுதா? Xbox 360 for Windows. ஓகே கைஸ், ஆல் ஒர்க்கிங். பரவாயில்ல, இன்னும் ஈரோட இருக்கு இந்த என்னோட கண்ட்ரோலர். ஆமாடா, நல்லாயிருக்கும். அது வந்து ப்ராப்பன்ட் விளாடணும்ல, ப்ராப்பன்ட்னு ஒரு கேம் வந்துச்சுல்ல, கிட்டத்தட்ட அதே தான். ஆனால் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. (4v4) அது ப்ராப்பன்ட்ல வந்து 5v1 நம்ம தானே, இதில் வந்து 4v4. ஓகே, மேக் திஸ் ஆல்ட் என்டர் தானடா அது. ஆல்ட் என்டர் ஷிஃப்ட் என்டரா?
கிராபிக்ஸ் நீங்க நான் பார்க்கல இந்த கேம்ல. Detail settings. இதெல்லாம் மீடியம்ல இருந்ததா என்ன? இந்த கேமோட இதுவே 130 தானே. ஓகே Arigato. Minimalisyon. Are we ready? Let's start with our visit to Yeah, let's start there. So, the victim's story is completely in line with her court testimony, huh? That's correct. There wasn't anything new to pick up. Unfortunately. In which case, should we look into the murder video instead? Like, figure out how they made it? Let's not get ahead of ourselves here. Whether that tape's fake or real, someone had to put it online, right? Do we have any theories on who that might be? Well, the footage showed enough of the surroundings to make the crime scene clear. As somebody who's been there, I can confirm that the blood splotches match what you see in the footage. Which means... the murderer's accomplices have to be the ones who posted it for him. Yeah, I can't see it any other way. I also agree with Yagami-san. But in that case, what would their motive be? Maybe they wanted to make a mockery of the police, or even the whole system. Huh? We know Ihara got himself convicted for groping, so he'd have an alibi for Mikoshiba's killing. But then, his conspirators turned it around by uploading the murder video online. Almost as if to say, look how he got away with it. I see. Yeah, that does make it sound like he's taunting them. That's well and good, but I'd like to shift gears. Let's talk about the actual fabrication of the video. How does one go about that? Well, for example, the true culprit would be taped murdering Mikoshiba. Then Ihara's face would be copied and blended onto the killers. That's how they'd approach it in a Hollywood movie. But then, wouldn't you be able to see traces of it being faked? Tsukumo-san reported that he's found nothing of the sort in his analysis. We've been down this road before. If we take the stance that the footage is fabricated, we have absolutely nothing to work with. Then let's tackle this from the stance that the video's actually real. If that's the case, there has to be a flaw in the groping issue. I think we've collected enough evidence to find it too. So, what does this do for us? Once Ihara entered the Ikebukuro gates at 7:43 a.m. and stepped onto the platform, he was continuously monitored on camera. But if he really killed Mikoshiba at 7:30 like we saw, there's no way he could have reached Ikebukuro in time. That would mean the person in the footage isn't Ihara, but an impersonator. So that's not really him? Yeah. He's got the sunglasses and hat to help sell the disguise.
Wait, if that's the case, after murdering Mikoshiba, wouldn't Ihara have to swap places with the stand-in sometime before being detained? But we didn't see any opportunity for that. Multiple cameras saw Ihara move right up to Mamiya-san as they board the train in Ikebukuro. And the onboard camera recorded them for the entire commute. Not only was the act caught on tape, but his failed escape from the scene was recorded as well. Ultimately, Ihara was pinned down before leaving Mamiya-san's sight, so she had an eye on him the whole time. Right. So the current belief is that Ihara was caught on camera the entire time he was at the station. But wait, that's not entirely accurate, is it? Huh? Ihara was constantly in camera between questions and the proof is... Ihara was on recently on a camera and interview was at the scene. The what even shows data. Oh, amma, this is correct. Remember how we mocked up a diagram of the Shinjuku station platform? Yeah. Oh, wait! That's it! You could be onto something. There's a point where Ihara wasn't on camera at all. What is this point you speak of? Let's all go over the diagram so that everything will be clear. Here's what I want you to see. Hey. It's very brief, but there's a moment where Ihara and Mamiya-san can't be seen by the security cameras. The dotted lines on the arrow represent the camera's blind spot. It does appear so. So you're saying this is where the groper, the fake Ihara, traded places with the real one? Can't say it's impossible, right? Right. Except if that actually happened, Mamiya-san would have been right behind them at the time. Could the two really swap places without her noticing? In a crowd like that, I think it's feasible. If that really was Ihara's plan, then I'd say he was being careless. Careless? How? Well, on the day of the incident, the station was packed for morning rush hour. That means there was no solid guarantee the assailant could make the switch. He could have been nailed by any random passerby before reaching the blind spot. Good point. Not only that, if Mamiya-san had called for help while the train was still moving, then the first Ihara would have been caught before even reaching the platform. Oh, I mean, yeah! Called it. Think about it, Yagami-san. Why would Ihara's accomplices meticulously plan out every last detail of this alibi, only to leave such a crucial component to chance, as Hoshino-kun pointed out? Oh, just doing my job. True. Good work, Hoshino-kun. In fact, I think that may back up my own take on it. Yeah? What if everything, including the appearance of leaving the plan to chance, was part of the plan? Can you expound on that? I'm saying I agree that such an airtight alibi wouldn't have allowed for contingencies. And that takes the question to another level. Just how far did they line up the pieces in advance to make the swap work? Are you saying there's more to it than we discussed? What did we miss? The train gripping was planned by the general. What else can be done? Is Mikoshiba still alive? The real murder took place in Kamurocho. The prosecution faked the footage. Yui Mamiya was colluding with Ihara. Now we're calm. Let's go, bro. Mikoshiba murder setup on the channel. Prosecution faked the footage. Every last bit of footage, from the eyewitness recordings to the security cameras, was fabricated by the prosecution. If that's the case, the blind spot we found is irrelevant. That's because the real footage of Ihara tagging in for his double is all but lost to us now. Why would the prosecution go to all that trouble? To hide Mikoshiba's murder?
Or maybe they sympathized with Ahara's plight? You're saying his court adversaries orchestrated an elaborate cover-up out of sympathy? All right, I realize that's a stretch, a huge one. No need to burn me at the stake. Was that all? You made it sound like you had this whole thing figured out. No, hang on. Something just hit me. Ahara secured his alibi for the murder by swapping with a stand-in at the Shinjuku Station blind spot. For them to be able to pull that off, a certain possibility comes to mind. Right, so what exactly would that be? I think when the entry in a train grouping was planned from start. What else can we possibly use? இது கிடையாது. இது மாமியா. I know this won't go over well, but what if Mamiya was colluding with Ahara all along? Huh? Bear with me. Let's say Mamiya was in on this and knew about the imposter in advance. If that's the case, the swap could happen right in front of her and no one but the three of them would know. You're saying the victim of a groping conspired with her assailant beforehand? That's ridiculous. Let me just say, I'm only trying to work out how a swap like that would be guaranteed to work. Now, if Ahara and his stand-in both know that Mamiya will pretend not to have seen them, they can trade places in the blind spot with impunity. Conversely, if Mamiya wasn't in on the plan, the idea of a swap would never work. We can say with certainty that she would have seen the swap, so... She could have even called attention to the real Ahara the moment he stepped in. That way, the people around her would be focused on chasing the correct assailant. The rest is as we know it. They caught Ahara and detained him until the police showed up. Hold that thought. If your theory is accurate, what about Ahara's trace evidence? Remember that fibers of the victim's underwear were detected on his hand. Well, that can also be explained by Mamiya being in on the plan. For example, while the stand-in was showing himself at the security cameras, Mamiya could have easily provided Ahara access to a pair of underwear at the same time. Maybe the stand-in loitered around for so long because he was letting everyone else get themselves in place. It's not impossible. We can work out the other details later. The point is, Ahara's murder alibi is shot if Mamiya was involved. In summary, it's possible that Ahara disgraced himself to secure an unshakable alibi for Mikushiba's murder. I'll concede that it's an avenue worth pursuing. And when it comes to the prosecution, they can't just admit they got the first case so wrong. Plus, they can't question Ahara about Mikushiba's murder. In fact, their only option is to claim the tape was faked. So he managed to make a farce out of the system after all. Well, his court case for his son's bullying did get more or less thrown out, didn't it? The school, the investigative committee, and the court all agreed. There wasn't enough evidence to convict anyone. No surprise for me that the guy held a grudge against the system for so long. Hold on. Before we all decide on this, the obvious question to me is why would Mamiya be party to such a crime? She appears more than financially stable, and she's even raising a child. So why would she do something so enormously risky as helping establish a murder alibi? Yeah, I haven't gotten that far yet. But maybe she was promised something that far exceeds the risk. Or maybe Ahara has some kind of dirt on her even? Enough to make her help with the murder? What sort of secret would be big enough to force someone into that corner? Murder நடந்தது ஒரே டைம். இது நடந்தது ஒரே டைம். அது நீ கவனிச்சே இல்லையா? அதுதான் ஒரே கன்ஃபியூஷன் ஆகுது இவங்களுக்கு. எப்படி ரெண்டு இடத்துலயும் ஒரே டைம்ல இருக்க முடியும்? எது ஃபேக் பண்ணிருக்கானுங்க எனக்கு தெரியல. லைக் மர்டர் ஃபேக் பண்ணிருக்கானுங்களா? இல்லாட்டி இது இந்த ட்ரெயின் குரூப்பிங் சீனை ஃபேக் பண்ணிருக்காங்கன்னு தான் இப்ப பேசிட்டு இருக்கானுங்க. இங்க பாரு 53-year-old platform members and married woman. What info do we have on Mamiya anyway? Maybe we can spot a connection to Ahara through her profile. மொத்தமா நடந்தது ஒரு ஃபேக்கா? I'll pull her information. Just a second. Oh. I just thought of something else those two would have guaranteed by working together. அந்த ஹேரா பையனோ இங்க அந்த பாடி வரலாம் சொல்ல மாட்டானே. If Ahara wanted to use this crime as a murder alibi, he needed it to blow up into the public eye.
But if he had chosen a victim who stayed silent, then nothing would have come of it. A solid plan would need to eliminate that variable, which means Mamiya being an accomplice was crucial to Ahara's success. Looks like Ahara pulled one over on the prosecution. Had his accomplices right where he wanted them, even his victim. Once we learn how he's connected to Mamiya, we can root out the rest of his team. Let's see. According to her file, her maiden name is Yui Suzuki. 30 years old, so that's consistent. Originally from Ota, Tokyo. Attended a private high school called Kurakawa Academy. Later graduated from Toto University. Huh. Met her husband on the job, apparently. Her husband, Taichi Mamiya, is an industrial designer at Techno Zeta Inc. 6 years ago, she gave birth to their only son, Sotaku, who's now in first grade. Hold on. You said she went to Kurakawa Academy? I heard that name in Ijincho. This game is... If I recall correctly... I think I heard about this Kurakawa Academy recently. Wasn't I just at the school? It's in the Tsukumo graduate. Ayyo, the game la Korea stage la mudichu nammula iruke takni marandrene. Kurakawa Academy na in the school dana wasn't I just at the school ah? The school per dana Kurakawa Academy illiye aduva. Spying on me in the Kurakawa Academy. Ayyo takni idla padamaatite. Hey Goku nyabam irukka unaku? I think I heard about this Kurakawa. Hey நான் போனேனடா இந்த டாக்ஸி பிடிச்சி போனோம் ஞாபகம் இருக்கு குரோகாவா அகாடமிக்கு. Wasn't I just at the school ah? When I went to scope out the murder scene, there were these 3 guys watching the detectives and me. They told us they were just checking things out, but they mentioned they're Kurakawa grads too. Do you have any ID on you? Will my license work? Akaike-san, age 30. Akaike-san, age 30. Mommy is 30 as well. What's that got to do with anything? Aren't we trying to find a connection between Mamiya and Ahara? I found the Kurakawa Academy website. Looks like they're pretty prestigious. It's in Tokyo, specifically in Ota. Pretty close to where Mamiya lived. Oh. What? The girls there get such cute uniforms. You little... You want to start all over from the bar exam? Wait, I've seen that uniform before too, actually. Where? On an old picture of a teacher at Seiryo High, Sawa-sensei. Ahara's son had confided in her. Is she actually a Kurakawa grad too? I don't know Sawa-sensei's exact age, but she could well be 30. Maybe all of them are even classmates. Could this mean they're actually linked? The victim and her up-to-now unrelated assailant? It's a tenuous link at best. Could fall apart any time. But no true detective alive would pass it up. Super. ஐயோ இந்த இதெல்லாம் சீரியஸா எடுத்தாங்கன்னா நல்லா விரிக்க பாப்போம்டா. இதெல்லாம் நம்ம கேம் ஆனா இன்னும் கன்ஃபியூஷன் ஆகுது. சீரியஸா எடுத்தாங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும்ல. இது கவனிச்சாலே நம்ம புரிஞ்சிரும் இருடா. A previously unseen link is established between the groper and இது கவனி GØKÄɁ. Charting out their relationship is akin to tracing a spider's web. But with each false thread ruled out, only the improbable truth remains. Ahara orchestrated the groping as a diversion. And by tarnishing his name, he secures both an alibi and his ultimate revenge. பயங்கரமா யோசிச்சிருக்கானே. இத வந்து ஷெர்லாக் சீரிஸாவே எடுக்கலாமே இந்த ஸ்டோரிய. ஷெர்லாக் சீரிஸ் கேம் வர மாதிரியே இருக்கு. கன்வர்ஜிங் ஹீட். இதெல்லாம் சீரியஸா எடுக்க மாட்டானுங்க ப்ரோ. இதெல்லாம் சீரியஸா நான் சொன்னேன்ல இதெல்லாம் சீரியஸா வந்தானா இப்படி இருக்கும் தெரியுமாடா கேம். சரியான ஸ்டோரிடா அதெல்லாம். Hiro Mikoshiba's murder was sparked by the bullying of Toshiro Ahara, who committed suicide 4 years ago. The graphic video that hit the net showed the world how Toshiro's father, Akihiro Ahara,
had brutally why I'm a avenged true his gamer. son. We also know the father had accomplices. On October 7th at 6:30 a.m., they forced Mikoshiba into a vehicle, took him to an abandoned building, and gravely injured him. Then, around 7:30 a.m., the time frame when Ihara killed Mikoshiba, the other conspirators were probably nearby, even though they weren't on camera. At the same time, 30 ஏன் அவன் ஏதோ kilometers prove away பண்ண at பாக்குறாயா Ikebukuro யாரா Station, முட்டா பையன்லாம் a கிடையாது man who ஏதோ looks like ஏதோ Ihara ஒரு is twist caught on இருக்கு camera. We'll call that guy the stand-in. The stand-in made sure he was in front of the cameras for more than an hour before boarding the 9:06 a.m. train, the same one Yui Mamiya was on. After committing sexual battery on that train, he meets the real Ihara in the camera's blind spot, and they change places. That's how he established a false alibi for Mikoshiba's murder. And to achieve this, the victim, Yui Mamiya, had to have been in on it from the start. Sure are a lot of people getting their hands dirty for Ihara. Mamiya, Ihara standing on the train, the guys who kidnapped Mikoshiba. How did some troubled cop manage to recruit so many allies? Well, one person that comes to mind who might be the key to all this is Yoko Sawa. She's a teacher at Seiryo High. She was the only adult Toshiro-kun ever told about the bullying, and she supervised Mikoshiba as a teacher before he disappeared. On top of that, she's a Kurokawa Academy graduate, same as Mamiya. நானும் டிடெக்டிவா பண்ணனும் ஆசையா இருக்கு bro. Those trespassers at the murder scene were also from Kurokawa. Since they're all about the same age, it's possible they were all அதுக்கு தான் அந்த classmates. ட்ரெயின் ரயில்வே So ஸ்டேஷன்ல you're saying these classmates are also Ihara's murder security accomplices? cam If we consider Yoko Sawa the central அதுக்காக தான் link, ட்ரை பண்ணாங்க that's very possible. We do swap know பண்ண that as வாய்ப்பு a இருக்கா teacher, அப்படின்னு she felt deep இப்ப remorse for அந்த Toshiro-kun's சீக்வென்ஸ் தான் போயிட்டு suicide. இருக்கு நீ கேட்ட கேள்வி தான் Maybe she recruited her old classmates to help Ihara take his revenge. Yeah, best not to rule that out. Though I'm hoping that's not the case. oh shit Why is that? It's just, நீ கேட்ட கேள்வி she's தான் a இப்ப really good சீக்வென்ஸா போயிட்டு teacher. இருக்கு She's passionate, responsible. She's always putting the students first. I know she regrets the past, that a student died on her watch. And now another of her students, Mikoshiba, is found murdered. So if it turns out she's involved in that, I doubt I'll be able to trust my own judge of character ever again. Yagami. I'm going back to Ijincho tomorrow. The plan is Yes. to bring up Mamiya's name to Sawa-sensei and see how she reacts. Until then, let's not jump to conclusions about her involvement. All right. Can I chime in real quick? I was looking into Kurokawa Academy and I stumbled across something that may be relevant. What's that? Well, it happened 13 years ago, but there was an attempted suicide. A third year jumped off the school's roof after being thoroughly humiliated. ஐயோ bullying suicide from 13 years ago didn't someone mention that too remember correctly the student lived but remains in a coma to the whole Actually, Sawa-sensei mentioned that. She said it was a boy in her class. Right, that's gotta be the same case then. The student's name was Mitsuru Kusamoto. He's 30 now, but still in a coma. Huh, and all that info's on the net? It wouldn't be normally, but his mother happens to be Vice Minister of the Ministry of Health. Ever heard the name Reiko Kusamoto? Not once. I have. It was on the news. They were talking about her and her கதை son. எங்கெங்கயோ போகுதுடா எங்கெங்கயோ லிங்க் பெரிய பயங்கரமா யோசிச்சிருக்கான் போலுதுடா this developer oh my god hats off bro hats off Well, do you remember the uproar in the health ministry when Vice Minister Ichinose got arrested? Apparently, his successor couldn't contain the resulting chaos, which is when Kusamoto-san got tapped to lead. They couldn't afford another criminal scandal, so her promotion was out of the blue. She was a safe choice, a veteran with tenure and experience. Not to mention, her son's tragedy made people see her as a more sympathetic figure. Very popular. She's kind of a new generation heroine, so to speak. Huh. Is any of that relevant to the case at hand, though? Who knows?
But Reiko Kusamoto and Ahara both have children who were bullying victims. I don't think that's a connection we can afford to overlook, if you ask me. Okay, so Kusamoto's son. What exactly happened to him? Let's see. He was bullied by a fellow third year at his school, Shinya Kawai. The records say he harassed Mitsuru-kun every day, in and out of school. Well, one time he even stuffed dirty rags in his mouth. That's so cruel. Yeah, and the teacher was a real piece of work. Apparently he knew, but he just smirked and said, don't overdo it. The fuck? Oh, I remember now. The media pounced on that one hard. If they were classmates, then both Sawa-sensei and Mamiya would know about this. And maybe because they couldn't save Mitsuru-kun, their guilt left them open to Ahara's persuasion. But to prove that, we'll have to hear from them directly. I'll talk to Sawa-sensei first thing tomorrow. That'd be helpful. In the meantime, I'll be working on Ahara's appeal. It's clear they missed something important in the trial, since Ahara is apparently innocent of sexual battery. Being that he was out committing murder at the time. What started as a simple harassment case sure has blown up big. கொய்யாலா எங்க இருந்து எங்க கனெக்ட் ஆகுது பர ஸ்டோரி உட்கார்ந்து பொறுமையா நானே அப்புறம் உட்கார்ந்து பார்க்க போறேன் பேசாம கொய்யாலா ஸ்டோரி ரைட்டர் வேற மாதிரியா ஆக்சுவலா யக்குசா ஸ்டோரியும் செமையா இருந்தது அதுக்காக தான் இந்த கேம்ல நான் வாங்குறேனே வர்த் இட் கைஸ் 3500 rupees எதுக்குன்னு கேட்டிங்களே இதுக்கு தான்டா ஸ்டோரிக்காக கொடுக்கலாம் சீகா டெவலப் பண்ணா சும்மாவா Really guys? Wow! What is this? Wow! ஸ்டோரிக்காக கொடுக்காமன்னு தெரியல பட் சாவாசன் ஐயோ சேட்டை பார்த்துட்டு எடுத்துட்டு போய் வண்டியில ஏய் இழந்துடுறா சேட்டை பார்த்துட்டு பாடியே இருப்பேன் மல்லி பண்ணிட்டான் ஓயாளா Naku. What a waste. Traditional bantama. Wait. Let me go and eat. Wow. Is this bar? Achijo. Wow. My favorite. Valentine's 30 years old. Wow, Glen Fittich. Yaxo Dulux. Carlsberg. என்னடா ரியல் பேரே வச்சிருக்கீங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு காப்பிரைட் இது பண்ண மாட்டாங்களா அவனுங்க guys let me drink this 12 years old Starving. Pretty tasty, thanks. arigatou gozaimashita ஐயோ என்னடா ஆறு இருக்கு ஃபுல் பாட் குடிச்சானோ ஏய் இரashaimase புறா எனக்கு தரக்க ஐயோ வாங்க முடியே arigatou gozaimashita ஐயோ ஆறு இது ஏறி இருக்குடா ஐயோ ஐயோ டேய் சரக்கு கேரக்டர்ஸ் தக்கே சுத்துதுடா டேய் ஐயோ ப்ரோ எல்லாமே இன்வெர்ட்டடா இருக்கு ப்ரோ ஐயோ இது என்னடா ஐயோ ரைட் போனா லெஃப்ட் போகுது அடே ஐயோ தெரியாம சரக்கு அடிச்சனே
ஐயோ உள்ள போடா. ஐயோ ஒரு மாரிக்கா போறானே ஆளு. இதுவே சார முடியாதா? சச்சோ தெரியாம சரக்கு அடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. பாப்பா கொஞ்சம் கம்மியா. ஐயோ அப்படியே ஓடிடுறா எப்படியாவது. டேய் கண்ட்ரோல் ஸ்டக் இன்வெர்ட்டடா மாறிச்சுடா. அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கு. அப்பா do not drink and skate guys. Oh crap. Hit the couch though. actually இந்த முடிச்சு கேம் ஸ்டோரியை முடிச்சிட்டு ஃபுல்லா எல்லா இதுவும் விளையாடலாம். எல்லா அந்த சைடு மிஷனும் செம்மையா இருக்கும். செம்ம ஃபன்னா இருக்கும். குடிச்சிட்டு வந்து மட்டையாச்சு. வேலண்டைன்ஸ் 30 years ஓல்ட்லாம் கிடைச்சா எனக்கு வாங்கி கொடுங்க நண்பர்களே. ப்ளீச். Wait a minute. What? Yo, you took your sweet time. But I got the gist of it. You're going to Ijincho, right? To meet with Sawa-sensei? Kaito-san, you do realize that only I can meet her. You can't get into this school. I know, but if you end up taking it off campus, can you at least call me this time? Don't you understand the situation? Sawa-sensei might be tied to murder. This guy has a crush on Sawa-sensei, bro. You sure you understand it? Fucking come on. Kaito. She would never do that. That a fact? So happens I'm a great judge of character, especially when it comes to women. Sometimes I forget who I'm talking to. Head to Ilinjiju. Iljincho. Iljincho. Yeah, pronounce it. Where's the fucking taxi here? Side story. First main story, then side story. Then that is side story confirm. Everything is wonderful. Hey! Hello guys, what's up? Oh yala! Tingo yala! என்னடா அடிக்கிற? ப்ரோ எப்படியா தடுத்துறான் ப்ரோ நீ? எனக்கு சரக்கு கம்மியாலையாடா? what the fuck? வேலண்டைன்ஸ் அடிச்ச சரக்கு ஹேங் ஓவராவே இருக்குடா. லைட்டா ஆடுது ப்ரோ அப்பப்போ. oh my god. பதினோரு சாப்டர் இருக்காயா? அதான் எனக்கும் தெரியல. நானும் இது ஒன்றும் பொறுக்கி வச்சுக்கிறேன். ஆக்சுவலி அந்த மார்க்கெட்லாம் இருக்குல்ல, அங்க போய் விற்கணும்னு நினைக்கிறேன். இல்லாட்டி கிராஃப்ட் பண்ணுமான்னு தெரியல. நிறைய இருக்கு ப்ரோ இந்த கேம்ல. நான் வந்து மெயின் ஸ்டோரி மட்டும் விளையாடிட்டு இருக்கேன். It's a selection, man. நான் முடிச்சிட்டு அப்புறம் தான் பண்ணணும். ஓடி பாப்போம். I figure if I hit 4 கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் நம்பர்லாம் இருக்கு என்கிட்ட. இந்த பொண்ணுங்கள கால் பண்ணி அது மிஷன் வருமா? அதெல்லாம் என்ன பண்ண ஃபன்னா இருக்கும். Oh shit. It's Akutsu.
இவனுங்க வேற லாஸ்ட் டைம் புது கேங் ஆர்கே மெம்பர்ஸ் fucking members கேகே மெம்பர்ஸ் Akutsu! கேகே What மெம்பர்ஸ் are you fools doing in town? Hey, don't ignore me. It's Kaito. Fancy seeing you here. I'm kind of busy here, man. Catch you later. What an asshole. Ijincho's a long way from home. And he's traveling with a small army. Would he have come all this way because of us? Nah, we just caught him totally off guard. He's not out here for us. Gotta be something else. But something's not right if they're just cruising around. It's gotta be an RK operation. He brought too many guys for it to be something more personal. Yeah. Kamurocho's streets can be tough. Maybe they gave up. Well, whatever they came out here to do, we ought to keep our noses the hell out of their business. But you better hustle. You're gonna be late for class. I'll catch you after school. Bro, இந்த பையன் கலாஸ்ட் போறான் bro நீ. If I should head to say I need to find out Mamiya realize a connection to Sawa Sensei. ஐயோ இது சரக்கு ஐயோ பஸ்ஸா அதான்டா புரியுது ஆடுதுடா And stay down. தெரியாம சரக்கடிச்சிட்டு வந்து ஆடுது டேய் அட வலிக்கல உள்ற ஸ்ட்ரைட்டா அவங்கனா கூட ரைட்டுக்கா போகுதுடா இந்த குட்டி கொஞ்சம் மட்டும் முடிச்சு தரேன் ஏய் குட்டி குஞ்சன் வாங்கடா இவன் உனக்கு எவ்வளவு திமிர் இருந்தா ஏண்டா உனனா தூக்கி வச்சு செய்றேன் ஓயாளா வெளிய போ சமையா இருக்கியா ஒரு இடத்துல ஒரு ரியாக்ஷன் வருது வர சமையா இருக்குல this game நீ என்ன பண்ற ஓயாளா கையை உடைச்சிரும் டேப் அவுட் பண்ணிட்டான் அடுத்தது ஓயாளா Really guys? டைலா the best game ever. This blue color all irukane. Hey bro, what's up? அடிக்கிறான்டா வாடா நீ இவன் முடியும் இதுக்கப்புறம் இவனுங்கெல்லாம் ஈஸி உனக்கு எவ்வளவு திமிரு இருந்தா என் மேல கால வைக்கும் குண்டு பயலே ஏ ஃபுக்குவா எழுந்துடா நல்லா ஸ்னைப்பர் மாதிரி வளர்ந்துருக்கான் ஏ மாமா ஆசி ஃபெலோ ப்ரோ வெல்கம் வெயிட் நான் எங்க போயிட்டு இருக்கேன் இங்கே தான் போகணும் பர்கட் இங்கெல்லாம் எத்தனை சைட் மிஷன் இருக்கு பாருங்க ஜாலா ஒரு சைட் மிஷன் ஆக்சுவலா 100% முடிக்க போறேன் இந்த கேமை முடிச்சு மெயின் நெட் ஸ்டோரி முடிச்சிட்டு இந்த மெயின் ஸ்டோரியோட நல்லா இருக்கும் சைட் மிஷன்லாம் ஃபன்னா இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு
faculty room ஐயோ faculty room என்னது ஆனண்டனி செகண்ட் ஃப்ளோர் தானே ஆறா உள்ள வந்து செல்ஃபி எடுத்துட்டு இருக்குது ஓய் ஆறவே கிட்ட முட்டா கூஸ் தள்ளி போங்கடா சாவா மை லவ் What is it, Yagami-san? Sensei, do you have a minute? I saw the video of Mikoshiba-kun. So you did. That video, right? I thought AORUS-san was convicted for a sex offense. How could he be in that video killing Mikoshiba-kun? But then that video looked so real. Most likely it is. As you unfortunately had to witness, AORUS-san committed murder with his own two hands. Which means as far as the groping that day goes, there's some deception at work. Deception? Are you familiar with AORUS-san's victim in the case? Her name is Yui Mamiya. I don't think I recognized her, no. 13 years ago, she attended Kurokawa Academy. Her maiden name is Yui Suzuki. Yui Suzuki? Just a minute. Are you saying she was the one AORUS-san groped? So you do know her then? Were you two classmates? We were, in our 3rd year of high school. I had a hunch. You didn't know she was the victim of that whole incident? I mean, it's just so hard to believe. Does this all seem like a wild coincidence to you then? Your old student's father gropes one of your high school classmates at a station with 3 million daily travelers. What are you implying? I'm saying your old friend Yui might be cooperating with AORUS-san. As in, she only played the part of a victim. She might have even known it was all to hide a murder. What? But why? Why would she do that for him? ஐயோ எனக்கே டவுட் ஆகுதுடா இவ பேசுறதுலலாம் இவ உண்மையா நல்லவளா கெட்டவளடா நம்ம சாவா செஞ்சே போய் சொல்லப்பட்டா Sensei, you're connected to Ahara and Yui Mamiya. I just need your help figuring out what that connection is. Yagami-san, please. Are you implying I was some kind of liaison between them? Well, Sensei, what was your relationship with Yui Mamiya? Were you close? Or would you say classmates covers it? The two of us were never really that close. To be honest, I didn't really like the group of kids she hung out with. I guess you could say we didn't have the same interests. When was the last time you saw her? Did you have a high school reunion by any chance? They held a reunion around the time I graduated from college, but I didn't feel like going. That same class bullied a kid into jumping off the roof. So if that's the case, you haven't seen any of your classmates since you all graduated from Kurokawa? That's right. Okay then. The thing is, AORUS-san and Mamiya are connected. It is kinda loose, but it's there. They have one thing in common. What? In both of their pasts, someone they knew was bullied to the point of attempting or committing suicide. AORUS-san lost his son, Toshiro-kun, and as for Yui Mamiya, it's her classmate, Mitsuru Kusumoto. That could be a factor, especially for Mamiya. It's possible that AORUS-san would be a sympathetic figure to her. Maybe enough to help construct an alibi for his revenge. It's possible she only played the part of a groping victim. What do you think? Does it have any merit, or is my theory full of holes? Even if you're on the right track... Sawa-sensei? We're just waiting on you to start the staff meeting. Oh, sorry, I'll be right there. What happened 13 years ago at Kurokawa? That might be the last piece of the puzzle. What about Yui Mamiya? How'd she react when Mitsuru Kusumoto tried to kill himself by jumping off that roof? I'm sorry, I'm already late for my meeting. I'm trying to ask you about a murder here. To Ahara, every unanswered question is a victory for that man. He's only a step away from walking for it. And I know Mamiya had other conspirators. It took more than one person to murder Mikoshiba. They're still at large, even as we speak. I'll be honest. I came here today with the suspicion that you might be more involved in this murder than you're letting on. A suspicion?
Nothing you've said has made me feel any better about it. And what should I do about that, huh? I just want you to tell me, how are Ihara-san and Mamiya connected beyond what I've already figured out? I think you have the key to that answer, even if you don't know that you're the one holding it. It's like a lock, and until I figure out how to get through it, I'm gonna keep picking at it. I told you, I'm late for a meeting. I'll be here when you get back. Yeah, have a good meeting. Suit yourself. Folk mode எத்துறா எனக்கு. Hey, Sari-san? It's Yagami. Hey. Yeah. Good to know. Let's hear it. The bully at Kurokawa High was named Shinya Kawai. He transferred out right after Mitsuru-kun jumped, as if he were running once he came of age. It looks like he worked here in Kamurocho. Wow. You really can find a lot online. Yes, and to top it off, Kawai earned a reputation for talking about how he drove a classmate to suicide. Like he's proud of it. Maybe he thought he'd get a laugh in Kamurocho. Probably would. Kawai was more or less a Yakuza, though he never swore into it. I just sent you his picture. It was taken 5 years ago. What? This guy? You recognize him? Not too long ago, some RK punks came asking his whereabouts. Said he was a girls' bar manager who went missing. Yeah, it looks like he did work at a girls' bar. But we don't know which one. Okay, so the guy's definitely suspicious. What business would RK have with him? Do you know if they ever found him? No. But their leader, Soma, said something about Kawai having already been killed. Like he just vanished from Kamurocho a few years ago, and that was it. Wait, he was killed? Uh-huh. Kinda gives me deja vu now that I think about it. Here you have Kawai and Mikoshiba, two known school bullies. And they both end up murder victims? That could be for a number of reasons. It's not rare for people to disappear in Kamurocho. Usually the trouble is money or women. Maybe that was the case for Kawai. Could be. Okay. We'll investigate Kawai a bit more on our end. With RK asking around, word on the street will be loud enough to hear. என்னடா அந்த கேஸ் விட்டு இந்த கேஸ் கனெக்ட் ஆகுது இந்த கேஸ் விட்டு அந்த கேஸ் கனெக்ட் ஆகுது எல்லா கேஸும் ஒண்ணா கனெக்ட் ஆகுது oh my god how was it Sari-san what did Yagami-san have to say he said he recently ran into some RK members looking for Shinya Kawai did he also said RK later told him Kawai had been killed this is getting scarier with every new lead now that you mention it I have seen people getting stopped and asked about someone all over town. But if those were RK on the hunt for Kawai, could it have something to do with our case as well? I'm honestly not sure how RK could be involved in all this. I'm going out for a bit, Hoshino-kun. Do me a favor and keep digging up what you can on Kawai. Wait, what? Sometimes you have to get out in the field. It can't just be Yagami-san all the time. You don't mean you're going straight to RK for some answers? What else would I be doing? I need to know why they were looking for Kawai. Then I'm coming with. I can't just let you do that alone. Don't worry. It's still light out, and I plan on staying in the open. Besides, if I'm alone, they'll be more eager to talk. That may be, but still, I'll just call you about every 10 minutes then. For your safety.
I find that rather unnecessary. You sure? ஐயோ என்னடா இவ பட தனியா போறேன்றா. Oh my god. Okay. என்னடா திடீர்னு இவ கேரக்டர் வச்சு ஆட சொல்லிட்டாங்க. First I need to find some archives unlike Yakuza they are hard to find by bartender. கொஞ்சம் தான் என்னதானோ ஒரு பொண்ணு இவளுக்கு குங்ஃபூ தெரிஞ்ச அவனும் செமையா இருக்கும்ல யா யாவூ அடிச்சு பளந்துருவேன் எல்லாரையும். There's another guy. Oh, is that Sari-chan I see? To what do I owe this pleasure? Nice to see you too. Oh, hi. Say, aren't you one of Talk's lawyer friends? Does that mean he's on his way too? It's just me today. Fine by me. That means you and I get some girl talk time. Oh, that stings, Mari. And here I thought I had a place in your heart. Well, no one knows a lady's heart like a bartender. I guess you can stay. Let's see. Wow, all these bottles got you feeling lost? Jolly. Care for a few pours from Talks? It'll be our secret. Besides, a man with his tab can't complain. You're too kind. So I'm actually here to ask you, how can I set up a meeting? Darn. So this wasn't a pleasure call? Well, I'm glad you're at least enjoying the drink. True. And looking fancy doing it. Wow. Oh, please. You two are going to embarrass me. My apologies. I suppose being surrounded by such beauties has a timeless appeal, even at my age. I'll second that. Masuda here is looking at least a year younger. That bartender is Was enjoying that his supposed life. to be a compliment? Not a bartender. Of course. If you got any younger, you'd be much too handsome. What's a real... And I'll second that. Anyhow, if you're after an RK rendezvous, the good news is those guys are everywhere. But it's not like a civilian can just stroll up and ask, "Hey, are you RK?" You got that right. And Saori-chan needs to ask them something that's kind of sensitive. Oh, that's certainly going to make... Just a bit. So I say, why not let the boys do the chasing? Wouldn't be... But honey, we need to do something about your... look. Some nice clothes and a little makeup and you'd be unstoppable. Mari. Finally. I suppose I would need to look approachable. Talk told me once that if you ever felt like it, Saori-chan, you could put every hostess in... I've got to admit, I'm curious. Well, a good... You're saying I should dress like a hostess for this? Well, I'm sure there are other ways. Oh, if you want. I get the message. Okay. Oh my god, something is happening. Woo! என்னடா ட்ரெஸ்லாம் மாத்த சொல்றாங்க? ஐயோ. பொண்ணுங்களெல்லாம் எப்படி ட்ரெஸ் பண்ண தெரியாதே. ஓகே. गाइस தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க, நல்ல கேம் தான். Wow. Okay. She's looking cute, bro. She knows how to extract the exact place. ஆமா. இதுதே யக்குசாலே நடந்தது. என்னடா போடலாம், உனக்கு பிடிச்சத சொல்லு. I like this the thread, bro. My god. Is there any girl in my chat?
காஸ்ட்லி வாட்சா இருக்கு எல்லாமே. ஒரு பொண்ணுக்கு இவ்வளவு செலவு பண்ணுமா? பசங்களுக்கு ஒரு வாட்ச் கட்டா போதும் அப்படின்னு சுத்திட்டு இருக்கோம் நம்ம. என்னென்ன பண்ண வேண்டியதா இருக்கு பாருங்க நண்பர்கள். ஃபியூச்சர் இப்படிதான் இருக்க போது நண்பர்கள், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏர்லாம் மாத்தலாமாடா? இஸ் திஸ் செவரி சான் அந்த மாதிரி இருக்க போறீங்க. Becoming a professional makeup artist. Blue eyes, yo, can I marry this girl, please? எங்க அம்மாக்கு இது ஒண்ணு நினைச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை பாருங்க அப்படின்ற பாரு. ஓகே கூகுள், நல்லா இருக்கா? Your future wife. அம்மா bro, my future wife டிசைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Where can I find her? ஹேர் ஸ்டைல் போனி டெயில் வைங்க வா. அப்படின்னா டேய் ஏதோ ரெண்டு மூணு செஞ்சது வச்சேன். Well, would you look at that? Doc was right on the money. I couldn't have imagined. Wow. You sure about that, Mari-san? I hardly feel comfortable wearing this in front of you. What are you saying? You're so pretty. Oh my god. I wouldn't say so. Really? You're dynamite. Manka king when adu vera department ra. No. I am looking for a good wife. There is one thing that's missing. What's that? Pride. That's the final touch you need. Pride in your own beauty. Well, I'm not sure I have that. Then how about your pride as a lawyer? You have... As a... Yes. There it is. Now that's the face of a girl who gets the man she wants. It's been a while since I've felt this way. I have you to thank for that. These bad boys won't know what hit them. You mean us, you bet. Right? Two nightlife girls like us alone on the street literally break, especially along Senryo Avenue. Why don't we take a walk? Are you sure? I don't want to drag you into this. Oh my god. But really, I want you to... What's happening? She looks like Thai girl, Soma. ஒரு பூமர் ஆண்டே 5 மினிட்ஸ்ல மாத்திட்டாங்க. எப்படி நான் மாத்துறது யாரு? நான் தான். All credits to me. ஹீல்ஸ் வர கைஸ் ஓட முடியல. Wow. She looks beautiful, bro. Where can I find a girl like this? இது ஆரம்பிச்சிருங்கம்மா. என்னடா சொல்ற? CooLGuY makeup center. Excuse me, ladies. You get lost on the way to the beauty pageant? We're already out for a drink. Cake, ஆமா இவன் தான் கேக்கே கைஸ் இல்ல.
Oh, we're just two girls bar hopping by our lonesome. Isn't that right? Mm-hmm. Oh, in that case, why don't you roll with us? I know a great place. You could drink all you want. Wow, you guys loaded or something? We can throw them back, you know. You sure? Hell yeah! There's a place my buddy runs. He'll be thrilled to see some ladies like you. ஐயோ ஃப்ளட் பண்ண சொல்றானுங்களே. Let's be real here. You're RK, aren't you? What makes you say that? Yeah. What kind of chick straight up asks if you're in a gang? Come on, it was just an innocent question. Besides, everyone already knows. தெரியும்டா இதெல்லாம் போடுவீங்க. Anyone worth a damn in this? And when you spot one, you just... True. Yes, we... I mean, yeah. And we ain't so. If you ladies gotta choose us. We know how to get ours. You boys certainly talk a good game. RK knows what's up, huh? Right? You... Not supposed to be blurting it out, but yeah. We're RK. And pretty high up. Shoot. RK wouldn't be what it is now without us. RK has Komrocho pretty much wrapped around its finger now. Just about. The time of the Yakuza laying down the law, all that respect and chivalry shit. Dead, like all the old legends. Now the underground world is a jungle. And winning the fight's all that matters. Wow, must be hard. But I think that's hot. That reminds me. Weren't you RK guys looking for someone recently? A man who disappeared a few years ago? Oh yeah, him. We were looking for this dude who ran a girls' bar. See? I knew you guys would know what that's about. Oh well, 5 years ago he suddenly disappeared. But that's not even news in Komrocho. That's so crazy though. What happened to him? You ever end up finding the guy? Nah, didn't work out. No surprise, he was just a punk anyway. Name was CooLGuY. Way I heard it, some of his old friends rolled up on him one night. My guess is, it was trouble from another town catching up to him. Anyway, they argue for a bit, and it ends with the guy getting shoved into a van. And that's the last time anyone saw the dude. Whoa, what do you think happened? I'm thinking they bumped him off. If he was still breathing, he'd be back by now. I heard he never even picked up his final paycheck. My guess, he's fish food now. Or they buried him on some remote-ass mountain. You have any idea who would have done that to him? Don't know. They say it was 10 or so people. Young, both brainless men and women. noobs. Doesn't sound like a gang. Brainless thugs. இதுக்காக Who தான் knows, RK gang right? பெரியா இருக்கு போல. It was 5 years ago. இந்த மாதிரி என்னடா RK எல்லாரும் போட்டு அடிக்கறானுங்க போல. RK clan is equal to DBC. But if you heard all that, there must have been witnesses, right? So you're saying someone actually saw him get shoved in a van? Yep. Some chick working at his bar saw it all go down. At least that's what we heard from a guy who heard it from that chick. Where is this bar anyway? You mean some random dive bar half a decade ago? Who the hell knows? 100 places have sprung up and gone under since. But then, why would anyone be looking for Shinya Kawai now? Did someone ask RK to find him? Think that's right? Hell if I know. It's a question for the top of the food chain. But hold on a sec. Can I ask you something? Huh? Just a minute ago, you mentioned a Shinya Kawai. How'd you know his full name when we never told you? Oh, shit! You're only talking to us because you wanted dirt on Kawai. So who the hell are you? What do you think you're doing? Let go of her! Who sent you? They're starting to suspend this. I am Sour Attorney Law. I am just an RK fangirl. I don't owe you a name. What guys பண்ணலாம்? சமாளிக்க பாப்போமா?
இத சொன்னா அடிச்சு மண்டே வச்சிர போறானுங்க வேற. No one. I'm just an arcade fangirl. Don't jump to conclusions. So, could you stop? Really? Damn, my bad. Guess you don't really look suspicious. You fucking moron! Don't you realize he's playing you? He's right. No charming your way out of this one. Start talking or else. ஐயோ நான் இல்லைங்கோ. இது சொல்லிதான் அவனும் போல இருக்குடா guys. I'm sorry, Shirosaki, attorney at law. Unhand me this instant. Oh, you're gonna sue? You think I give a crap about what your job is? I'm saying things will go very badly for you if you keep this up. Big talk for a chick dressed to the nines to get info. Huh? Sorry, Chan? Yeah. Don't even try to fuck with us, lady! Sorry, Chan! Huh? Tala! யாரா அவன்? Beat it, punk. லைட்டா தள்ளி விட்டதுக்கே படுத்துட்டான். Higashi-san. Asshole! Hey, God! I swear, these jerks are popping up like roaches. நீ எங்கன்றா வர யாரா? No thanks needed. Just be careful on your own, especially when you're beautiful. Thank you so much, Higashi-san. Higashi-san. I just said you don't... Wait, how'd you know my name? It's me, Shirosaki, from Genda Law Office. It's been a while. Holy shit! No way! ஏது நீயா? ஏது பூமரண்டி? I didn't realize. நீயா? Shirosaki என்னம்மா இப்படி sensei. இருக்க? I didn't recognize அவன் you. ரியாக்ஷன் பண்றா. Look incredible. எப்படி இருந்தா இப்படி ஆயிட்டேன். You're the one who is incredible. This is all my fault. I was the one who put Mari-san in danger. You really saved us. பெட்ல வளரிப்பானா குய்யால. Young, strong, handsome. That's 3 out of 3 for me. Those guys were RK. யாரா வலிஞ்சிட்டு ஒரு சைடுல. ஏ மாரி, சீபோ. வார்ம் அப் ரெடி. டோரு guys நான் ஃபார்மர் மச்சங்க மெம்பர் ஆஃப் டோஜோ கிளானா. Oh my god. If you'd like, I can escort you somewhere safe. I got nothing but time on my hands. Oh, you don't say. Perfect. Who says we can't still salvage some fun out of tonight? Before we do that, let me call Yagami-san. அப்பறம் நடந்துருக்காதடா நீ வேற ரொம்ப எதிர்பார்க்காதீங்கடா. Yagami's still a jackass, I see. When Shirosaki-sensei calls, you pick up in 2 rings. உடனே அழகா இருந்தோனே நடிப்பான். It is strange that he's not picking up. I'll try again. பாரு. சீ இப்பலாம் வலிறானுங்க guys. இந்த மாதிரி திறமை வந்தா எல்லா பொண்ணுங்க எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி திறமை எனக்கு Kind of gives me deja vu now that I think about it. Here you have Kawai and Mikoshiba, 2 known school bullies, and they both end up murder victims? That could be for a number of reasons. It's not rare for people to disappear in Kamurocho. Usually the trouble is money or women. Maybe that was the case for Kawai. Could be. Okay. We'll investigate Kawai a bit more on our end. With RK asking around, word on the street will be loud enough to hear. All right, thanks. இன்னுமா இவன் ஸ்கூல்ல இருக்கான். அம்மாவாசை. ஓ அம்மாவாசை. இதான் அம்மாவாசை தான் இந்த குட்டி குஞ்சி. அந்த சின்ன பொண்ணு தானே அது. Kill some timer. Oh.
ஏய் நீ அமாவாசை இல்லையே பார்க்க இப்படி அமாவாசைக்கு போகிறது எங்கே இருக்கும் அமாவாசை எங்கே இருக்கு நீ ஆக்டிவேட் பண்ண மாதிரி இல்லையே ஆக்டிவேட்டாக தான் இருக்கு 8 to the MRC எங்கே கேஸ் இருக்கு இது கூட தானே இருந்துச்சு MRC இங்கே தானே எங்கேயோ போகணும் MRCக்கு ஓ எங்கே இருக்குன்னு தெரியல MRC focus the MRC அரண்டனே இங்கே இருக்கு MRC ஞாபகம் இருக்கா கைஸ் அவன் எப்படி போகணும்னு மறந்துட்டேன் Where is the fucking MRC? Oh, there is. This is Mystery Club. MRC is there. How did I forget? Artuama. என்ன கக்கூஸ்ல போக சொல்றானுங்க வெயிட் இப்படி போணுமா ஏ அம்மா ஓசா Yagami-san. Yeah. Yagami-san. I guess so. நீ தான டான்ஸ் ஆட வச்ச குய்யால I'm sorry. By the way. Yes. Well, Yagami-san. Huh? Oh. In other words, So to sum it up. well, yes. Unbelievable. No. Huh. Yes. Hey. In other words, So to no. sum it up. Well, yes. Unbelievable. No. Huh. Yes. I see. Hey. Right. Well, give me the missions guys if I were to get, yes. மாண்டா எவ்வளவு டயலாக் ரெடி பண்ணிருக்கானுங்க ஆக்சுவலி இந்த கேம் வந்து கன்சோல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் கேம் தெரியுமா ஐயோ ஐயோ ஆஹா ஐயோ Leadership will grow. Leadership can be broken into okay. எவ்வளோ இருக்கு? Now that you mention it. No. Investigate the professor. Continue to dance club investigation. ரைட்ரா என்னென்னலாம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு ஒண்ணுமாடா கில் சம் டைம் ஒன்னும் சைட் மிஷன் பண்ண சொல்றானுங்களே அப்பாடா முடிஞ்சிருச்சு அப்பாடா முடிஞ்சிருச்சு இதெல்லாம் நான் அப்புறம் பண்றேன் எனக்கு இப்ப மெயின் ஸ்டோரி தான் முக்கியம் இதோ வந்துட்டு சாவா உனக்கு துரோகம் பண்ணுவானா
ஏய் என்னோட கண்ணு உருண்டுட்டு இருக்கு அம்மா. சிச்சோ எங்க காணோம் சாவா சென்சாய் ஒன்னும். Pardon me. Did you have business with Sawa-sensei? Yeah, the faculty meeting's over, right? It just wrapped up. But Sawa-sensei went home in the middle of it, about an hour ago. What? Apparently she got a call from her apartment manager, saying her place was broken into. Broken into? She told me to tell you that if you came around. Okay, then. Do you think you can give me her contact info or something? No, I don't think I can. Oh, I'll just give her a quick call. Oh, Sawa sensei தூக்கிட்டு போயிருப்பானுங்களோ guys. Oh my god, my dear Sawa. No, she's not answering. But I guess she's home then? I'd say so. Her place is... It is? Yes, but I really shouldn't be giving that kind of... Sure, I appreciate the need for privacy. ஐயோ இவ வீட எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதானே. யார்கிட்ட கேட்டா சாவா சஞ்சயோட அட்ரஸ் கிடைக்கும்? டாக் சம்மன் who might know சாவா சன்சாய்ஸ் home address. டார்க்கா இருக்கு. டாக் சம்மன் who might know யார்கிட்ட கேக்குது கைஸ்? பேசாம அந்த இவெண்ட் கேட்கலாமா? உள்ளே ஆக்சுவலி அட்டை கேட்கணுமோ? உள்ள போக முடியல. வேற யாரா இருக்கானுங்களா? ஏய் மேடம் என்ன வர முடியல. இப்படி போக முடியல. கோட்டாக்கு வருது ஆட் வருதா? கொய்யால கோட்டாக்க நிரந்தரமா அழிக்க சொன்னா ஆட் போடுறானுங்களா என் ஸ்ட்ரீம்ல? என் ஸ்ட்ரீமே வாடாடா, நான் டெலீட் பண்றேன் என் ஸ்ட்ரீம். சேச்சோ சாவா சென்சை வேற காப்பாத்தணும். இவன்ட்ட பேசுறதுன்னு தெரியலையே. டாக் சம்மன் who might knowனா யார்டா பேசுறது? அவன் ஃபோன் எடுத்து பேசணுமோ? அம்மாவாசை கேட்போமா? அம்மாவாசை யார்கிட்ட பேசுறது? டாக் சம்மன் who might know சாவா ஹோம் அட்ரஸ். யாரா கைஸ் இருக்கும்? ஏதாவது சொல்லுங்க, ஐடியா சொல்லுங்க. சாவா கூட இந்த ஹெட் மாஸ்டர் ஒருத்தர் இருப்பான், அவன்கிட்ட போய் பேசலாமா அவரோட? அது ஹெட் மாஸ்டர் ரூம்ல தெரியலையே. போத்தோலையா இருந்தது இந்த சேர்மேன் ரூம் மாதிரி எங்கன்னு தெரியடா. கன்றாவி ரூம் தெரிஞ்சா கூட போகலாம். இ ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் ரூமா? ரோபோட்டிக்ஸ் கிளப் ரூம், பாய்ஸ் பாத்ரூமா? இ ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் ரூமா? இந்த மலைய ஸ்கூல்ல இருக்காதா? சீ நூப் ஸ்கூல். தேர்ட் ஃப்ளோர். தேர்ட் ஃப்ளோர் சேர்மேன் போய் கேட்போம். ஏய் சேர்மேன், இதோ வரேன். சேர்மன் ஓக்கடா, அவன் பேர் ஓக்கடாவானே. எனக்கே இவ்வளோ ஞாபகம் வச்சுக்கிறாமா அந்த கோகுல் பையன். பேர்லாம் ஞாபகம் வச்சிருக்கியாடா நீ? சேர்மேனு அந்த இருக்கு. ஓய் சேர்மேன் இருக்கியாடா உள்ள? ஓயால இவாடா உன்னதாண்டா. சிச்சோ கிட்ட எப்படி போறது? Oh, what's... Well, do you come again? Not too long ago, she got a call that her apartment was broken into, and another teacher tried to call her. So... she's within walking distance. I believe so. But this is a young woman living... I shouldn't be giving you her address. We're detectives.
Give us a bit of time, I'm sure we can find out her. But on the other hand, that wouldn't be best for either party now. Then can't you just ask her yourself tomorrow? Chairman, you're aware of the hero Mikoshiba murder? Yes, of course I am. But from what I've heard from police sources, Well, I have it on good authority it wasn't faked at all. So for the sake of argument, let's say the video's real. And that Ihara is he's got the criminal affairs department saying it's probably faked. So the police are playing right into his hand. And let's say his motive in all this is to avenge his son's suicide. The justice for his bullying that he never got. Now wait just a moment. We proved in court that no bullying had... Sad as it was, the trial concluded that bullying wasn't what drove poor Ihara-kun to suicide. Actually, before Toshiro-kun killed himself, Sawa-sensei reported a bullying incident to his homeroom teacher. But at the trial, she wasn't able to testify to that. She had no choice but to deny the whole thing. From Ihara's perspective, that was unforgivable. And after all that, Mikoshiba was murdered. And now Sawa-sensei isn't picking up her phone, following a What are you implying? I just want to check up on her. If it turns out the break-in isn't linked, I'll turn right around. And I'll make sure nobody knows the chairman gave me her address. Well, fine. I understand. என்ன பண்றது அப்ப சொன்னாதானே கொடுப்பான் சேர்மன் தர மாட்டான் அதான் சொல்றானே அதுவும் தனியா இருக்க பொம்பளை சிங்கிள் கேர்ள் சிங்கிள் பேரண்ட்ல இல்ல சிங்கிள் கேர்ள் டைகோட்டோன் அவனியும் அம்மா கிட்டா பார்க்கா அம்மா கிட்டா பார்க் दो बार हैं सावा सensei I am coming to rescue you and in the meme இருக்கு when she calls when she is home alone கன்றாவியெல்லாம் உனக்கு மட்டும் தான் தோணும் இவனா இருக்கு காணவே காணோம் ஐயோ ஏதோ ஒரு மூலையில் இருக்கே சாவா சென்சாய் டைமண்ட் என்னது இது someone might have dropped this எவன் தெரியலையே நீதானடா சித்ராதரா டே Excuse me. ありがとうございました போற போக்குல ஒரு நல்ல செயல் வேற இங்க போனதான் யூஸ் பண்ண முடியுமாடா பாலிவுட் பம் பம் போட்டு Oh my god! Ooh! Did you see that moves, guys? New moves. Oh, dragon monkey style. Ready? Nice unlock பண்ணி எப்படி இருக்கு guys? நல்லா இருக்கு. கோயால. அம்மா. என்னோட இது பிரேக் பண்ணிட்டாப்ல. கோயா. கம்மே அடிக்கிறான். மாஜி. Pussy. GG. Really, guys? How was the moment, guys? Where are we in the best game ever, guys. Trust me. ₹500 game ஆனா இப்படி தான்டா இருக்கும். Sleepy.
ஸ்லீப்பிங் டாக்ஸ்ல இன்னும் பயங்கரமா ரெடி பண்ணி விட்டானா சூப்பரா இருக்கும்டா. இல்லை இந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டாக ரெடி பண்ணி விட்டு ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் ஸ்லீப்பிங் டாக்ஸ் 2. நிறைய வெயிட் பண்ணுற ப்ரோ. அதெல்லாம் தெரியல. அதுக்கு ஸ்லீப்பிங் டாக்ஸ் 2 விட்டுட்டு கேவலமாக போச்சுன்னா ஸ்லீப்பிங் டாக்ஸ் பேரே கெடுக்கிற மாதிரி கூட ஆயிரும். ஸ்லீப்பிங் டாக்ஸ் இஸ் a best game. One of the best games I have ever played. Oh yeah, enough power. I am in Super Saiyan mode. காலை வச்சு வளாஸ் விடாங்க. Oh yeah. Oh yeah. நல்லா இருக்கே. என்னடா? அம்மா! ஆத்தி! குண்டு பயலே. அம்மா டேய் டேய் என்னடா அடிச்சிட்டே இருக்கான்? என்ன ப்ரோ அடிச்சிட்டே இருக்கான்? ஏய் ஒய்யாளா. வாடா குண்டு. சீ எழுந்துரு. ஏய் குராட்டா எழுந்துறா. டெட்ராய்ட். டெட்ராய்ட். போற வழியில சாப்பிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஏ அங்கிள் டேய் இடிச்சிட்டு ஏத்திட்டா போறேன். ஓயால யோகோஹாமா. வாவ் ரஜினி மூவ்ஸ் கைஸ். ரஜினிகாந்த் மாதிரி அடிச்ச பாத்தீங்களா? Really, guys? பண்ணணும். எவ்வளோ இருக்கு? 2000 இருக்கா? சார் டைகர் தான் அந்த மாதிரி ஸ்டைலில் நீங்கள் அடிக்கிறது. ஸ்னேக் வந்து ரிவர்ஸ் காக் ஹோல்டா? சி சோக் ஹோல்டா. பிரேஸ் ஷெல் பி வைல் ஹோல்டிங் அன் எனிமியா. இது வந்து ஸ்னேக் ஸ்டைல். டிராகன் மங்கி ஸ்டைல். சரி இது போல இருக்கு ஸ்னேக். இது இப்பதான் எனக்கு இது பாக்ஸிங் ஸ்டைல். ஐயோ கிக் பாக்ஸிங். எனக்கு இப்பதான் தெரியுது இந்த கேம். இப்போ இது மாத்தி அடிக்கலான்னு. சே இவ்வளோ இது தெரியாம போச்சுடா கைஸ் எனக்கு. ஓ கிராப். Now I understand how to use all this ra. கிரேன் தான் சமயம் இல்லை. கிரேன் தான் அந்த கால் வச்சிருக்கிறது நினைக்கிறேன். ட்ரிபிள் கிக்கா இல்லை டைகர் கால் வச்சிருக்கிறதா எனக்கே தெரியலையே. இரா இப்போ நான் சண்டைக்கு வரப்போது இதை சாப்பிட்டு போகிறேன்டா. இதான் பக்கத்தில் சோறு கடை இருக்கடா. இப்படிதான் நீ போயிட்டு சம்பவம் ஆயிட்டேன். பக்கத்தில் தான் இது இருக்கு. போய் சாப்பிட்டு போகிறேன். ஓடு ஓயாளா என்ன செங்குத்தா மாறிட்டான்.
இதான் ஓபியா இருக்கு பாக்க. சுட சுட அடிக்கிறேன். It's time for what kind of style is this? இதான் டைகர் ஸ்டைல். டைகர் ஸ்டைல். போயார் மச்சு. வண்டில போட்டு பேக் பண்ணி அமுச்சு விட்டுருமா அவனை. Really, guys? திட்டியா இருக்கானுங்க. போற கூட நிறைய சாப்பா சண்டை போட போட இருக்கு. இப்பதான் எனக்கு ஃபைட்டிங்கே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. Dragon monkey style. Pampu style. Here we go. Straight jab hook. Boxing. சரியா இருக்கியா? What a waste. Boxing மட்டும் பண்ணி அடிக்கலாம். I like this game. This game is fucking OP. Hey, yaar ni. Huh? Hey. This isn't over. Oh. Nice. Yeah. I see. Are you serious? Paradise VR unlocked. என்னடா சொல்ற? அப்புறம் நம்ம கேம் ஸ்டோரி மோட் முடிச்சு ஜாலியா போய் பாப்போம் guys. Okay? Now let me go eat my snacks. いらっしゃいませ。 Oh crap. Very costly hotel குள்ள வந்திருக்கேன் guys. Special pancakes, $900. $900 yen. Starting to pretty tasty. Thanks. ありがとうございます。ありがとう、ミニミニシアン。これソウルで見えることある。பிரம்மாஸ்திர பதத்துல வர மாதிரி அடிச்சலாம். ஏய் அதான்டா இங்க புரியுதா உனக்கு? லைக் ஒரு மூவ்மெண்ட்டுக்கும் ஒன்று இருக்கு. இங்க பாரு, டைகர் ஸ்டைல் ஒன்று நான் வச்சிருக்கேன் ஆக்சுவலா. இப்போ டைகர் ஸ்டைல் ஒன்று, கிரேன் ஸ்டைல் ஒன்று, ஸ்னேக் ஸ்டைல் ஒன்று, பாக்ஸர் ஸ்டைல் ஒன்று. பாக்ஸர்லாம் எத்தனை எதுவும் அன்லாக் கூட பண்ணல ஆக்சுவலாக. இதெல்லாம் போய் இதில் போய் அன்லாக் பண்ணணுமா? இந்த பாக்ஸிங் கிளப்பும் ஒன்று இருக்குது. அதில் போயிட்டு எப்படிலாம் அன்லாக் பண்ணி அது அந்த மூமெண்ட்லலாம். இது ஸ்பெஷல்ன்றது இது சும்மா இது நீங்கள் எது நல்லா இருந்ததில்ல. இது அந்த இதுதான் நல்லா இருந்தது. கிரேன் தான் செம்மையாக வந்து நினைக்கிறேன். நல்லா ஜம்ப் அடிச்சு வெறியாக சுட்டான். ஸ்னேக் கூட நல்லா இல்லை. கிரேன் நிறைய அன்லாக் பண்ண போகிறேன் பேசாமல். எவ்ரிதிங் இஸ் குட் ப்ரோ. எல்லாமே கிக்கு, ட்ரிபிள் கிக்கு, அது கிக்கு, இந்த கிக்கு. சண்டை போகிறதே பயங்கரமாக இருக்குது கிரேன் ஸ்டைல். இப்படி இவ்வளோ வெல் ப்ரொடெக்டட் அப்பார்ட்மெண்ட்ல பிரேக் இன். அன்பிலீவபிள். சாவா சென்சைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டா? வெரி காஸ்ட்லி அப்பார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும் போல இருக்கு கைஸ். ஒரு டீச்சருக்கு இப்படி ஒன்று அப்பார்ட்மெண்ட்டா? வித் திஸ் வியூ, ஒண்டர்ஃபுல் வியூ. ஹெட் டு சாவா சுருமா. Crap, it's raining.
நீயா? Kawana? What the hell are you doing here? Hey. Something wrong. Is this guy the black sheep? That was quick. I guess we couldn't ask for a better piece of bait. Kick us off, Akutsu. ஐயோ இவங்க கூட சண்டை போடணுமா என்ன? ஐயோ. Oh my god. This guy is working for that fuckers. Super guys, super. The bullying that pushed Toshiro Ehara over the edge echoes a previous tragedy. Years before, another boy attempted suicide and remains comatose. Yagami makes his way to Sawa-sensei's apartment, hoping to get some answers that will shed some light on the incident. But, as if by coincidence, he encounters Kawana instead. What ties could an earnest school teacher and an underground handyman share? Chapter 7, Blindsided. Kawana? What the hell are you doing here? No. You forget to mention you had a connection to Sawa-sensei? Or what? Awkward. Do you or not? And don't pretend you're just here to fix a toilet. Yay. Yo! Now it's RK on top of you? Yagami, we've got more incoming. Uh-huh. Oh crap. What is this? These idiots aren't after you. It's me they really want. And I just walked into their trap. What could they possibly want with you? To come all the way from Kamurocho? Akutsu, what is this about? Why do you want her? Looks like they don't feel like talking about it. Get these two fuckers first. But try to leave them breathing if you can. Koyala. Style mode, I want crane style. Koyala. Yalla, எத்தனை பேர் ஆனாலும் அடிச்சு பொழந்துக்க உடச்சு நான் வாங்கிக்க சூப்பர்மேன் பஞ்ச் I'm on fire, guys. Come get some. What a wounding. One tiger still addicted. You know, didn't marry that. And then, addicted. Oh, y'all. You're getting scared. Sheesh. Let's go. Bring it. Let's play by you. Let go. Oh, y'all, baby.
ஸ்மாக் பண்றடே அறடா டேய் அடிக்கறாடா மேன் சேல மாதிரி நிக்கறானே ஓ யால நீ மட்டும் அடிப்படா நான் அடிப்படா நாயே டேய் குவானா அறா என்னடா பிச்சர் இருமே கை காட்டிட்டு இருக்க Hey, RB plus LSA. இது RB. That all you got? வாடா. டான்ட் பண்ணுடா. அடிக்காத. டான் பண்ணிடலாம் bro அவன். ஐயோ அம்மே. ஏய் காப்பாத்ரா ஜுன்னி. அடிக்கறாடா அவன். ஓ யாலா. என்கிட்டலாம் ஒரு அடி வாங்கணும்னு எதிர்பார்க்கலடா சீ வெளியே போ ஃபைட்டிங்லாம் வர பயங்கரமா இருக்கு கைஸ் பாஸ் ஃபைட்லாம் போக பயங்கரமா இருக்கும் போல இருக்கே ஓ You stupid son of a bitch! Just stay the fuck out of our way, Yagami! I can say the same thing to you! Sawa-sensei, you okay? Yes, I'll call the police. That would help. ஒய்யாலா வாயில ரத்தம் வரும் ஐயோ சாவா-sensei மேலே கை வச்சிருக்கான் Hey, let's go, Yagami! You go ahead. You're the one they're after, aren't you? I owe you one. Take Yagami out! Just leave him to us. There's backup downstairs. We'll be right behind you. இப்பதான் அடி வாங்குனே. Leave to me. There he goes. Now that it's just us. என்ன ஸ்டைல் கைஸ் एक्चुअली நான் கரெக்ட்டா நிக்குதா இது கிரேன் ஸ்டைல் தானா? Coming here was the last mistake you'll ever make, you fuck. You're fucking dead, asshole. வா ஓவரா கத்தாத அச்சி வாய வச்சிரும் வாடா நீ கொய்யால குட்டி கொஞ்சம் எல்லாம் முடிச்சிடணும் என்ன ஸ்டைல் தெரியல एक्चुअली இது மட்டும் கொஞ்சம் பாத்துங்க இத நான் அப்கிரேட் பண்ணி ஆவணும் செமையா இருக்கு ஸ்டைல் ஆடுறது I like this style more ஏய் பொம்மல போயால என்னடா பொம்மல சுத்துறான் அவனுக்கு வரா மாதிரி அடி வாவ் அடிக்கிறான் bro ஐயோ என்னடா இந்த அடி உழுது ஐயோ it's time That was some good fighting, bro. GG, guys, GG. Sawa-sensei. Yes? Don't open your door until the cops get here, okay? I have to go make sure Kuwana's alright. What about you, Yagami-san? I'm fine. But actually, how do you and Kuwana know each other? Sawa-sensei? Fine. Just please stay in your room, okay?
என்ன நடக்குது இங்க? குவானா ஒருவேளை லவ் பண்றானோ? டேய் சாவா வந்து எந்திரா. ஐயோ அது புரியுமா? Wait, you're yogging me. Hey! Yeah, I am. எத்தனை பேரா வருவீங்க? கொய்யாளா. என்னடா இதெல்லாம் பொருள் எடுத்துறீங்க? என்னடா பொருள் எடுமே? கொய்யாளா. நக்கு. உண்டு. சேடுது. ஐயோ! அம்மா சுத்தி வச்சு மட்டும். அத்தி. மண்டலே விளாசிட்டான் bro. இந்த கேம் இது லாஸ்ட் ஜட்ஜ்மென்ட் bro. The best overall game ever bro. Best game in the universe. ஏய் இந்த காசுல பேசிங்க என்னடா இது गाइस கிரேன் தானே இது? சீக்ரெட் ஆஃப் கிரேன். இது கன்ஃபார்ம் கிரேன் தானா? ஸ்னேக் கிடையாது, பாக்ஸர் கிடையாது, கிரேன் தான் நினைக்கிறேன். ஓட்ரோ சீக்ரெட் ஆஃப் தி கிரேன் வெரி குட். 500 ரூபா தான் இருக்கா? சரி தெரிஞ்சு என்ன இந்த டைகர்லாம் போடாம கிரேனை போட்டிருப்பேன். கிரேன் தான் செமையா இருக்கு. ஸ்னேக் கூட ஷிட்டு மாதிரி இருக்கு. Health is low. ये उन्हें दांडा रखेंटे. और उन्हें लूट ला रखे. Hey, check it out. Hey. Aren't you the one screwing with me? All right, enough of your bullshit. Oh, yala. Red color rendu manga. Oda pa. Noguchiya. Nada peru Noguchi na. Na uttu podu. Yadra. Koyal. Ya maliya kayya vakra. Veliye bu. Crap. I love this game. Really, guys? Hey, it's Kuana. Hey, வந்துட்டே இருக்கானுங்கடா. ஓ குவானாவா? ஏய் குவானா. இதோ வரடா. Kuana! Hey! You a slow runner or something? They got here before I did. Yagami. Hey, இப்போதான் நான் அடிச்சேன். திருப்பி அடிக்கணுமாடா? How about I stick you in an oil barrel and see if you float? That's a halfway decent threat this close to the sea. Ooh, the great... If we make it out of this, I've got some questions that need answering. Sawa-sensei won't talk. I wouldn't worry about the future. Your life... கொய்யாளா இப்போதான்டா உன்னை அடிச்சேன். திருப்பி எத்தனை வாட்டி அடிக்கிறது? It's time! கொய்யாளா எல்லாரும் அடிப்போம். இந்த குட்டி கொஞ்சம் சொல்ல முடிச்சோம். அம்மா ஐயோ ப்ரோ அடிச்சதுல மண்டை கலங்கல கிளியில அடிச்சு ப்ரோ
Koyala. Aku çöktü. Bana gitti. South no here. Bring it out. First I have to deal with this little Prakash bro. Come on. Stay down, would you? Not happening. Hey. Good luck, Yagami-kun. What a pocket. Oh my god, this back fucker. Bro, what it done, bro? Ivana kaapatha bhai. Nee engada udinjirukka. Avara full power la irukane. Tapchirra kool. Amme. Ura. Show me what you got. Aranda. Koyala. Let go. Ayyo. Hey. അടിക്കவே ഇല്ലടാ നീ. Scared. என்ன மிடர்ல போறான் அப்ப போய் ஆளு. பாத்து. யா செத்தியா. Woo! That kind of fucking moves. I'm going killing them, bro. Ayyo, catch pidustane. Jambadi. Bro. Boss fight veriya irukku. Let go. Woo! Easy. Get the fuck out, bitch. Shamma fight ra de. Nalla fight ba. I'm getting bro in controller, guys. Hey, Kawana! What are you talking about? Oh, fine. Least you could have done is say thank you. We ain't done, Yagami! Yeah. I get you want to play tough, but do you ever quit? It's not over till it's over, you little shit. Yeah. The hell's that? Sawa-sensei! Stop it! Someone's here too? I wouldn't have expected you and this bitch to be connected. What the hell do you think you're doing? This has nothing to do with her. You're the detective, aren't you? You figure it out. Time's up. Yeah. Anne. ஏமாத்திட்டாங்க. Oh crap. தமிழ் மூவி மாதிரி ஆயிடுச்சே கடைசில. Toss his phone before we go any further. This கஜினி GPS படத்தை will lead முடிச்சிருவானுங்களோ? straight to us. அடக்குவானா. தண்ட கர்மாந்திரமே. Hey. Yagami. என்னடா எப்போ அடிக்குது? There he is.
I was starting to worry you might not wake up. My men are glorified amateurs at this stuff. The technique for knocking someone out takes practice to get down. Soma? Oh good, no brain damage. Man, I'm glad you're tough as nails. Now we can get to the fun part, huh? Yagami-san here just saved your asses. You wouldn't be standing if he didn't come around. There's no way we could have known this asshole would show up. Not my fault everything went to shit. This was your operation anyway. Fine, it's okay. But you need to make sure you keep your boys in check from here on. Huh? Hey, vibrator. Hey! Cult to the That hurt. Get up, boya. Humbly arra. Hey, kuttade. Ne kunjira kutram bro. Hey. See? You all see? First comes pain. Engada And target then pandra. fear. You have to start with pain. Fear won't work if you haven't given them reason. Slap them around, but you do need to keep them conscious. Enough to keep the fear alive. That's how you get what you want to hear. Am I right? I can tell when someone's lying. My superiors found that useful. Probably why they kept me around. Now, no playing dumb and none of your tricks. Don't underestimate me. Yagami-san. So, what's the deal between you and that lady teacher? We're colleagues, as of a few days ago. The fuck are you talking about? Stay out of this, Akutsu. Huh? I'm telling you to shut up and leave this to me. I'm focusing. Besides, Yagami-san here is telling us the truth. He's just being a little vague, is all. So what do you mean, Sawa-sensei is your colleague? I was asked to look into a bullying case at Serio High. That's all I meant by it. How about that? What'd you do to her? Oh, she's sound asleep now, I'm sure. Our business isn't with her, anyway. You want Kuwana? Right. About that. You keep calling him Kuwana. That's not who we know him as. Huh? Kuwana is his alias. Ayyo. A fake name? Oh my god, That's right. So tell me, what is he? What do you know him for? You get 2 seconds to answer. What does this my Kuwana God. guy do? He's He's a handyman. In Ijincho. Everybody knows him. He's been taking jobs in the area for a long time now. A handyman, huh? Well, from the way it sounds, you haven't known each other very long. Yeah. His real name's Kitakata. Ring any Kitakata. bells? Well, there you have it. Your face says you have no idea what the hell I'm talking about. So then, any idea where your Kuwana-san went? We have some business with him. I wouldn't tell you even if I knew. Of course you wouldn't. And I suppose that's not a lie. But it's probably more accurate to say you don't know where he is, either. Turns out you don't have a damn thing on him. Shit. Know what that means? It means you have no more use for me. Shame to be smart and still lose, huh? Now I got a question for you. Did you really think you'd walk out of here alive? Or is it gonna be in a body bag? கலட்டி விட்டு பேசுறா எல்லாரையும் அடிச்சு போல பண்ணுறேன் கழட்டி விட மாட்டானோ The fear in your eyes tells me everything I need to know. And you're probably right. You aren't gonna enjoy what little time you have left. It's gonna be painful as hell.
because I'll be the one enjoying it. What brings you to a Jin show and after a teacher? And why Koana too? How do you even know him? I could tell you as a little parting gift, couldn't I? Except I ain't feeling so generous. Oh my god. No fuck. இந்த கைட்டோஸா என்னதான் புடிங்கிட்டு இருக்கானோ. ஐயோ எல்லா அடிவானவெல்லாம் அடிக்கிறானுங்களே. ஏடா வரவன் பல்ல அடிச்சிட்டீங்க டேய். டேய் குடுங்கடா. Guys, play that தலைவர் song. பாஷா படத்துல ஒரு பாட்டு போடுங்கடா. அம்மி. என்ன படுத்துட்டான்? ஐயோ தூங்கிருச்சு. Pretty boy detectives looking rough. But you didn't think Tommy, you done that, did you? Hey, fire that thing up. Get him on his feet. And I don't want to see him squirming. Oh shit. Inada chain tartare dey. Not every day you get a chance like this. Record this shit. Yo. How quickly can a chainsaw kill a guy should be the video title when we upload it. This kind of shit gets so many views. Am I right, Yagami? We're going slow and get your fingers all cut to shreds. Copyright strike குடுத்துவாங்கடா. We'll take that. காசு தராதடா. ஏய் குஞ்சு எங்கடா ஏம் வைக்கிற டேய்? Right forearm. Forearm. Left forearm. Hey. Why don't we make this formal? Take first dibs. You show us how it's done. You want me to do it? Time to man up. We gotta show the world what happens when you fuck with RK. Killing shits like him is what puts hair on your chest, guys. Just try not to kill him until everyone gets a turn. Get to work! But sir... Figure it out. Akutsu. He won't do it himself, you know. Recording it puts the evidence of a murder out there on video. And he won't be on it. But you guys will be. Who do you think they'll come for, moron? You still talking? Spill your intestines on the fucking floor! தல வாடா 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 ஏடா லேட்டா வரே ஏடா அங்க Yo, we got company. கொய்யால Kaito, how the hell? How'd you fucking find us here? ஏடா ஏதோ எடுத்தோனே இப்பதான் வரணும்னு தோணுதாடா. Suppose I ought to thank you boys for keeping talk nice and comfortable, Akutsu. Yeah, but we were just getting to the grand finale. You two can have front row seats. I'll pass. This show kinda sucks. Block all the doors! These three are fucking dead. You hear me, boys? I don't want anyone leaving the building! It's time to give it back, mommy. I don't want anyone leaving either. Until I'm done with you. Don't be a tough guy, Talk. Feel free to take a breather if you need to. I don't know about that, Kaito-san. He's got that look. That's the face he makes when he's got a score to settle and some ass to kick. You still haven't gotten your fill of this, Yagami? Come on, guys, please. இதெல்லாம் ஒரு சீரியஸா ரிலீஸ் பண்ணுங்கடா. வெரியா இருக்கும்டா. கேமே வெரியா இருக்குடா. Mistake. I've got an even better idea. I'll tie you up and keep you as a pet. You know what? I think I could punch you as many times as I want right now. In circumstances such as they are, no one could even blame me. Huh? I'm saying I've earned a little payback, Akutsu. Let's go! கொய்யால வாங்கடா. ஐயோ இவன்டா இது வச்சிருக்கான். கொய்யால
எத்தனை பேரா இருக்கீங்க? ஏன்னா உனத்துக்கு ஏமாறத்துக்கு சிரிக்கிற? ஏய் ஷிபா இன்னும் பறக்க விடுறவா dialogues are linked. Developer, செய்காடா. Hey you fucker. இவன போய் அடிக்க கஷ்டம். இதுல வேற இது சுத்திட்டு இருக்கானே. அம்மே! ஐயோ! யோ! காப்பாத்துங்கடா. ஓயாடா. பிரகாஷ் ஹேப்பி பர்த்டே ப்ரோ. गाइस பிரகாஷ்க்கு அப்படியே ஒரு பர்த்டே விஷ் போடுங்க. நான் பிரகாஷ் இந்த மாதிரி ஒரு வெறித்தனமான கேம் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். தோள சார் இருக்குடா வாடா. ஐயோ இதெல்லாம் திடீர்னு அம்பு சுத்திங்க. ஐயோடா போடு நல்லா மண்டலே நாலு போடு. வரேன் உனக்கு மட்டும் நீ மட்டும் தான் அடிப்பியா? வாடா இந்த ரெண்டு நாய்ங்க எதுக்கு வந்திருக்கானுங்க தெரியல. அடிக்க பாக்குறானுங்க. என்னடா உனக்கு லைஃபே இல்ல? நீ ஓரமா Let go. Oh fuck. You okay, Yagami-san? Oh shit. Oh yala. Naku. உண்டாமல் அடிக்கிறாரு. Easy guys. போடு போடு. இன்னும் 4. GG guys, GG in the chat. What the hell does RK want with Kumar?
What did he do? Tell me how Sawa-sensei and Kawana are connected. You ask too many questions, you fucking asshole. Tell me, why go to all the effort in Kamurocho to find Shinya Kawai? What are you trying to do? Shit. Akatsu! Man, that guy's invincible. And he's faster than he looks. Asshole. He knew it was a lost cause, so he took off at the first opportunity. I'm guessing that's why he was holding back. Are you serious? He couldn't be that sharp. Nah, he's definitely got some skills, and we better start taking him seriously. കൊയ്യാള് ആർക്കെ ഗ്യാങ് വന്നു സോമാവ അച്ചു വായ ഓടിക്കണം ഗൈസ് എന്നെ കൂട്ടു പോയി സംഭവം ഉണ്ടാണ് I had no idea you went through so much. I'm just glad you had the mind to tip off Kaito-san that I wasn't picking up your calls. That got Tsukumo to track my phone over GPS and locate me using the town's security cameras. Long story short, you saved me. I had to try something. I'm the one who dragged you into this, but you know, the first person to suspect something was Higashi-san. He thought it... By the way, I'd like to share the details I recently gathered on Shinya Kawai. Kawai was a bully at Kurokawa Academy. 5 years ago, he was abducted by individuals thought to be his acquaintances. A worker at a girls' bar witnessed this, and based on that, RK apparently deduced that Kawai was murdered. Got it. Then I suggest you steer clear of RK as much as possible. They fly off the handle. Right. I never imagined things would get this dangerous. We just got back to Sawa-sensei's apartment. I thought RK was in Kamurocho looking for Kawai. But they came to ambush a handyman named Kawana. Did you say handyman? Yeah, but he plays a wider field than your average Mr. Fix-It. He's popular on the Ijincho underground. Even Kawana was a fake name. And this mystery man has some connection to Sawa? Yeah, and I'm about to ask her about him directly. I need to get everything I can out of her this time. Understood. We're still dealing with a lot of unknowns, so take care of yourself, okay? I'll be alright. I'm with 2 guys I can trust now. Yo, what's Sawa-sensei's room number? Just hold your horses. I'm coming with you. கொய்யாளா ஏண்டா ஒரு அடி வாங்கி நான் சத இப்படி நிக்கிறேன் சாவா சென்சே ரூம் நம்பர் கேக்குதோ நான் தர மாட்டேன் போடா நான் தான் பாப்பேன் பாரு ப்ரோ சாவா சென்சே ரூம் நம்பர் கேக்குறான் ப்ரோ Sure is quiet. This is where the fight went down? Yeah. But to look at it, you wouldn't think anything had happened here. Yay. Sawa-sensei, you there? It's Yagami. What's up? Shit. The door. It's unlocked. Huh? Oh my god, Sawa! Sawa-sensei? No, wait, talk! Oh my god, no! 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 Achillo! Oh my god, no! No way. Oh god. Oh shit! Oh my god, guys! Oh my god, அந்த இது வச்சு குத்தி இருக்கான்டா முதுகுல கழுத்துல. Fuck. Fuck, bro! The school teacher, Yokosawa, is murdered in cold blood, and Yagami is torn with grief.
Her death is merely collateral damage to Soma of RK. Soma's real prey is Kuwana, who narrowly escapes his trap. It seems Kuwana had buried his true identity among a host of other secrets. And to unearth them, Yagami crawls deeper down the rabbit hole. Oh my god. This is where boys cry, guys. Prakash! Thank you, bro. Thank you, bro. Love you, bro. Love you, bro. Yeah. That's fine. Have a great year ahead, bro. I get it. You don't want us touching anything inside the room. On this day. Is it okay to wait for you inside then? Some private investigators from Kamurocho. Yagami-san and Kaito-san. Yeah, I asked them to help us out with a case we were on a couple days ago. Yes, see you soon. They're coming. The cops are on their way. All right. She was murdered at the hands of Soma. Bastard. He lied when he said they had no business with her. Why did it have to be her? How did she get pulled into all this? If it's answers you want, you gotta be a detective, Talk. We can see the kind of shit that normal people miss. We'll notice what they can't. For now, can you put aside the pain and do the work you need to do? I think he's right. First, let's narrow our focus. It's not about who or how she was murdered. What's more important here is to figure out the answer to the why. Fuck, bro. I am devastated. Let's consider her connections. Oh, shit. We know one of them was to Kuwana the handyman. Where that leads is that Soma's gang was after Kuwana, and that's why they broke in. In that case, the clues that we're after here are her personal relationships. There's our lead. Something that shows how a teacher could be connected to a guy like Kuwana. Yeah. Except Kuwana's a fake name, just his alias. His real name was Kitakata. Soma gave us that. Suspicious. Blood. Not a lot, though. Yeah, looks like it. What the? Yagami-san, isn't that your book from when Sawa-sensei went to Kurokawa Academy? Wouldn't there be photos of people like Yui Mamiya and that bully Kawaii in there? Oh. Yeah, you're... Weird that there's so much blood around it. Maybe she was trying to leave us a clue. What do you want to do? Take a peek inside? My god, it's kind of frowned on to mess with a murder scene, yeah? If you're gonna look, make it quick. The cops will be... There's not enough time to check. I'm gonna hang on to it for now. I'll turn it over to the police later. It's now or never. I won't get another chance to come back to this room. You're gonna take it? Really? Is that even legal? Of course not. But fuck legal this time. Those shady Kurokawa Academy graduates might be connected to Mikoshiba's murder. But we're the only ones with that lead right now. The cops could turn this place upside down and still miss that. Good point. It's better off with us then. Feel like that's what Sawa-sensei wanted. It's now or never. Sugiura, we'll deal with the cops. You take the yearbook and get out of here. I have to play the thief? Play? Isn't that exactly what you fucking did back in Kamurocho? Why you gotta bring that up? Fine, fine, I'll do it. Suspicious.
god. Sawa-sensei. Suspicious. Hey. இங்க footsteps இருக்கே. நம்மளோட footsteps ஒருவேள. Sawa's cause of death. Suspicious. அதான் அத கழுத்தை குத்திருக்காங்களே. Oh my god. There's one visible wound here. What do you think, Kaito-san? Sure is tiny. Think she was stabbed with some kind of long needle? An ice pick, most likely. Soma was holding one up to her. So sad, guys. So sad. I see. So, Chad, according to you, the guy who killed Sawa-sensei was... Kazuki Soma. He's the leader of a bunch of thugs in Kamurocho, no? Yeah? Well, great. Case closed. Then what's your take on the murder scene, Nabe-san? Tone it down, buddy. Remember who's got the badge here. There are footprints of several different men who have been in Sawa-sensei's room. That includes yours, by the way. We'll be analyzing these footprints first, and we'll check any security footage in the surrounding area. We'll ask around for eyewitnesses and narrow down our suspects. And we'll look into Arcade too, of course. Appreciate your help with that, Detective Yagami. I just saw the coroner walk in. You saw the body too, right? Yeah, just to get a rough idea. The body will be taken in for an autopsy. Does your rough idea include the cause and time of death? Cause of death, a single stab from behind into the nape of the neck with a weapon similar to an ice pick. As for the time, we're estimating she's been dead for about 3 hours. 3 hours? That means it must have been right after I saw her on my phone. Nabe-san, the police need to get a warrant for Soma. We're asking HQ about him as we speak. We need at least a damn mugshot for a warrant. Then isn't it time to hit the street and get in some thug faces? Assume any face you don't recognize is from RK. I get how you feel, man, but pull it together. Actually, I'm curious about that Kuwana fella too. He's lived in Ijincho forever. Why were Kamurocho thugs after him? And now I hear Kuwana isn't even his real name? He and Sawa-sensei were connected, but how? I'm looking for those same answers myself. So you know jack shit about anything important. Then you can go on home. Just make sure we can reach you. Sure about this, Nabe-san? Yeah. Assholes like him work better on a loose leash. Foul-mouthed as fuck. But not bad, Pops. What now? Nabe-san, aren't you gonna ask me about Ihara? You know I went to see him in prison. Oh, that. You saw the video of Ihara killing Mikoshiba, didn't you? I was coming to talk to Sawa-sensei about it. I think there may have been a link between what happened to Sawa-sensei and Mikoshiba's murder. In which case, wouldn't you want to pump Ihara for information? Why aren't you jumping on that? We got orders from the top that Ihara's off limits. Forever. They said if we want to try to peg him as Mikoshiba's killer, we'd have to completely flip the guilty verdict on his harassment case. Not exactly the kind of shit a beat cop can pull off. Besides, nobody seems to want to investigate the Mikoshiba murder. Not us, not HQ, not even the prosecution. So cops get to just quit working an investigation because they don't feel like it? If there was even a hope we could close it, every cop here would be all over it. Everyone knows Ihara stinks to high hell, and they still won't let us touch the goddamn thing. It's above our pay grade. But bury the case so deep it never sees the light of day. Yeah,
Feels like Sawa-sensei's case is about to get the same treatment. Hey, I told you to watch it, buddy. Save the dirty looks for your superiors. They're the bastards so desperate to sweep this under the rug. The hell do you? Cool it, Sakurai. I know this is all very sudden. We don't have many details yet. And as you've heard, the police are working to find answers as we speak. Sawa-sensei, well, she got mixed up in some sort of incident. This may attract press to the school, and some of them may even wish to speak to you, but please, do your best to ignore them. Again, we don't have all of the facts, and it's not for all of you to, well, none of you are under any obligation to speak to them, so please, don't. All that I can ask, for now, spare a prayer for Sawa-sensei, please, if you can. Please. Please. Okay. We better get everyone back to class. Starting with the third years. Excuse me, Yagami-san? If you don't mind, Chairman Okuda said he'd like to speak with you if you would be on campus today. It's about Sawa-sensei. Yeah, I can do that. Will he be in his office? Yes. Thank you for everything, sir. Oh my god. I can't believe Sawa-sensei is dead. Yagami-san, Oh. Hey. I still can't believe what happened to Sawa-sensei. Yeah. I know. Do you know anything about it? I saw the scene of the crime. I was the first one to find her. What? The killer's still on the loose. But I know who it is. Is there any way I can help? Maybe you could share some details about the case. No. Not this time. This one's too dangerous. I'm not gonna get you involved. But... Just leave Sawa-sensei's case to me. Don't you have your own cases to solve? Yagami-san... Okay. Listen. Mawase. You're a brilliant kid. You can't afford to let this throw you off your game, right? Yes, you're absolutely right. If I let that happen, it'll damage the MRC's credibility. Exactly. So here's what I'm thinking, Amasawa. Let's just carry on like normal. And please spread the word to the rest of the MRC. That'd help me out a bunch. Yes, I can do that. Mawase. Idhula mooku nulakkade. Already one teacher body eduthu. Sawa-sensei. Papi anime kontainga. இதுக்கு இந்த சேர்மனை போடுறது தட்ட கர்மமா உட்காந்துருக்கான். Enter. இவனை கொண்டு வந்தா கூட நான் ஃபீல் பண்ணிருக்க மாட்டேன். சொட்ட மண்டே. Thank you for coming. என்னடா ஸ்கூல் நடத்துற? Sure. No problem. Have a seat if you would. In that detective's report, Sawa-sensei was... Well, it said you were the one who found her body. That's right. You had been concerned for Sawa-sensei's safety before the incident. You're able to see things I can't. You have something of a gift for that, Yagami-san. I wish I could agree with that. But I'm overlooking details. I'm letting too much slip away. And quite frankly, there's still a lot that I haven't figured out yet either. Like what? May I have an example? There's this local handyman.
Kawana is the name he goes by in the city. Right Right before it happened, I ran into him in front of Sawa-sensei's apartment. There's no way it was a coincidence. So, you think he could be the culprit? Actually, I don't think so. Not really. That said, Kawana has something to do with all this. Sawa-sensei may have gotten caught up in his mess. In fact, Kawana is just an alias he uses, and he's being hunted by these thugs from Kamurocho. They're a gang called RK, and it's weird, but they've been looking for this punk named Kawai. And Kawai's connected to it too. Sawa-sensei went to the same school as him 13 years ago. Wow, these details are flying so far over my head. Your investigation has gone well beyond what I can comprehend, and it's left me in the dust. But I just can't do this anymore. Between my own faculty and the press, I'm being bombarded. I'm afraid it's just too much for me to bear. I'm sorry to hear that. But you know what? What's been the hardest part is feeling so powerless as all these young people have their lives cut short. Shiba-kun being discovered dead. Ehara-san committing murder on video. And now poor Sawa-sensei's tragedy too. I can't help but feel in my heart that these incidents are related. That somewhere below the surface, all these misfortunes are connected to the same root. I would have to agree. Then I suppose it's only a matter of digging down deep enough. Though I couldn't begin to imagine how much soil would have to be turned to uproot it. But one thing, Yagami-san, if you would, could I ask that you continue to keep digging until you get to the bottom? Can you? Sawa-sensei deserves to have her chance at justice. A wonderful teacher like her. Why? She had a whole future to look forward to, the poor woman. And now this happens. It's just not right. As it stands, I still need to collect more evidence. So you know, I can't make any promises just yet. I could hit a dead end. But no matter what anyone does, no matter who tries to stop me, I'm gonna keep digging. You're a saint. You are a saint. These past few days have felt like a never-ending nightmare. Saints forever, guys. What a breath of fresh air. And I appreciate the good news. Saints forever. Of course. I'm glad we could talk, Chairman. And now, Sawa-sensei's old class is going to be my next worry. I'm sure you're well aware that that class has some students with a penchant for causing trouble. I fear that with her gone, we may need to prevent a relapse for those bullies you stopped. Are you referring to Koda-san then? I understand. While I'm working on campus, I'll keep an eye on them. The world circuit அதெல்லாம் கிடைக்குதுல அதுல என்ன பண்ணனும்னே தெரியல एक्चुअली இந்த ஸ்கில்ஸ்ல போய் இந்த கிரேன்ல போடணும் गाइस கம் ஆன் வாவ் 29000 நைஸ் செமையா இருக்குல்ல இதெல்லாம் இதான் மெயின் ஆக்சுவலா ஓல்ட் ஆர்பி அண்ட் பிரஸ் ஒய் ஆஃப்டர் காம்போ எக்ஸ் ஆத்தி என்ன இவ்வளோ பெரிய இதுவா இருக்கு ஈஸியா இருக்கு இது எடுத்துக்கிறேன் கிரேனை நான் ஃபுல் பண்ண போறேன் கிரேன் ஃபைட் தான் இனிமேட்டு செமையா இருக்கு கிரேன் ஃபைட்டிங்
crane style. Sorry, man. Yagami-san, what do you want? You know, things have been really weird around here ever since you showed up. First, they find Mikoshiba-sensei's body. Now Sawa-sensei winds up getting murdered. You the angel of death or something? Is that it? I wouldn't blame you for thinking that. Everyone's so damn gloomy. It sucks. Sawa-sensei was popular with all the boys. But her classes were super easy, and honestly pretty boring. You won't catch me moping around crying about it like all these losers. Ha ha! Hypocrites. You assholes were practically celebrating what happened to Mikoshiba-sensei. Hey, we've heard enough out of you. Yeah? Fuck off, you little twerp! Hey! Come on! What do you want, Coda? Yagami-san, well, we're fine. There's a lot we don't understand, so we just feel a bit vulnerable right now. If you learn more about Sawa-sensei, could you please keep us in the loop too? Oh please, bitch! What's with this goody two-shoes bullshit? Fucking chill, Akane. What's your problem? Like I said before, I'm a detective, and I'm looking into Hiro Mikoshiba's murder. That's why I was talking to Sawa-sensei. It's highly likely she got wrapped up in that case. So make no mistake, I'm going to find the truth about what happened to them both. Kinda pointless. The internet's already branded Mikoshiba-sensei as the villain in all this. Everyone says he had it coming since he used to be a bully himself. Yeah, I know. Anyway, if you're interested in hearing my report, just drop me a line. Maybe seeing my work might put things into perspective for you. Detective my ass. Just get out of my face! So, about Akane, she was really into Mikoshiba-sensei. They got along great, chatted all the time. Then all of a sudden, he just disappeared. She thought they had a connection, but turns out it was only one way. Now, she's always so pissed off. Keeps driving herself over the edge because she can't even reach the brakes. I'm not saying all this because I expect you to forgive us. The fact that you recognize you did some awful things is a step in the right direction, at least. I'm sorry, Coda. For everything we did to you. You can't expect her to ever forgive you. If anything, expect that she never will. I know. That said, good job apologizing. Thanks. பரவாயில்லப்பா இன்னும் நல்ல விஷயம் நடக்குது என்னதான் இருந்தாலும் கொரியன் டிராமா தான் போல இருக்கு கைஸ் இதனாலதான் எல்லா கொரியன் டிராமா அழுகுறானுங்க போல இருக்கு இல்ல
ஆனால் எனக்கு உண்மையாகவே எனக்கு இது வந்து இந்த கேம் வந்து சீரியஸாக வரணும் கைஸ். அட்லீஸ்ட் அந்த யக்கூசா சீரிஸ் இல்லை லாஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று கன்ஃபார்ம் சீரியஸாக வந்தே ஆகணும் கைஸ். சரியான ஸ்டோரி ரெண்டுமே. யக்கூசா 1 2 3 4 5 6 7 இருக்கு. யக்கூசா கியோமியில் 2 பார்ட் இருக்கு. அப்புறம் லாஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் 1 லாஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் 1 இருக்கு, ஜட்ஜ்மெண்ட் 1 இருக்கு, லாஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் இன்னொரு கேம் இருக்கு. இந்த கேமை பற்றிலாம் யாருக்குமே தெரியாது. only the true gamer, true gaming soul like me knows. வாடா பண்டா. எங்க போனோம்? Aziz, hello. போறோம் ரெண்டு தட்டிட்டு போவோம். ஓ ஐயாளா இது சாவா சென்டைக்காகடா. ஓ ஐயாளா ஏமாளியாடா காலை வச்ச துவானி உன்னோட இழுத்துட்டு போய் ஷீஷ். Get the fuck out, bitch. Really, guys? No, only true boomer like you. Hey. Shut up, fuck up. குட்டி குஞ்சன்ஸ். CG நிஜமா உங்க சேனல்ல மாட் கர்ஸ் இருக்கு. இப்போதான் உனக்கு தெரியுமா? நான் தான் அப்பவே சொன்னேனே. இதுக்கு தான் என் சேனல்ல நான் யார்கிட்ட மாடரேட்டர் கொடுத்தேன். மாடரேட்டர் கஸ் சீரியல். கசுமானோ தந்தா. நானே தெரியல. பாவமா இருக்கு. என்னோட மெயின் வியூவர்ஸ்லாம் மாடரேட்டர் கொடுத்து எல்லாத்தையுமே பாடி ஆக்கிடுறேன். என்னடா ஓரா சீன பயலே. பிரகாஷ் சைலண்டா இருக்கறதுனால தப்பிச்சிர நினைக்கிறேன் மாடரேட்டர் கஸ். பிரகாஷ் ரொம்ப சைலண்டா இருக்கறதுனால தப்பிச்சிரான்னு நினைக்கிறேன் மாடரேட்டர் கஸ். நான் பிரகாஷ் கூட பரவாயில்ல பார்க்கறது இல்ல நினைக்கிறேன். ஆல் மாடரேட்டர் கஸ் இஸ் ரியல் இன் மை சேனல். ஐயோ கிரேன் ஸ்டைல் கிரேன்ரா நக்கு கோயாளா என்னையாடா அப்படி அடிச்சே. உன்னை நான் சும்மா விட மாட்டேன். போடா புட்டி. And stay down. Stay down.
இப்பெல்லாம் அடி வாங்குறானுங்க பாரு. Really, guys? செமையா அந்த கேம். Games fucking good. ஏய்! ஓ, பாரே. இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா? சரி. இதெல்லாம் பாருங்க guys. Playlist எல்லாம் போட்டு வரேன். Hey, அத கொஞ்சம் welcome back, ஸ்ட்ரீம் Tom. பண்ணி ஃபார்வர்ட் Good பண்ணி to see you, Yagamishi. How'd things go at school? The chairman told the entire student body about Sawa-sensei at our assembly. Everyone's pretty shaken up. வெறியா இருக்கா? Yeah. I can't even imagine. கொஞ்சம் வழி விடுறா. I still can't wrap my head. என்ன பண்ணா actually? Talk to Tsukumowa. I gave the yearbook. Why don't you check it out later, Yagami-san? We've been waiting for you, Yagamishi. Let's plan our next moves. Are you ready? Yeah, let's do it. While in a meeting yesterday, judging from the events that followed, RK must have called her using the apartment manager's name. And that's how they got to Sawa-sensei. But RK wasn't after Sawa-sensei. They were actually after Kuwana, weren't they? Yeah, Akutsu and Soma both said so. I think Sawa-sensei was used to lure Kuwana out. Why would Sawa-sensei be bait to draw out Kuwana? How the hell are those two connected? That too, but why is RK even after Kuwana-san? Thugs from Kamurocho want a handyman in Ijincho? Right. There's still a lot we don't know. We need to find Kuwana before RK does and get some answers out of him. Kuwana isn't even his real name. Apparently it's Kitakata. RK didn't seem to be familiar with the name Kuwana. Truth is, we don't know anything about Kuwana. All we know is that he's a handyman in Ijincho. I haven't been able to contact Kuwana-san since yesterday, but I left a message asking him to reply. Where's the office for his handyman business? He ran his whole operation from a cell phone. Not even his business card lists an address. Oh yeah, Kaito-san. Didn't you call up all the places we went drinking? Did you find out where he lives? Yep, just found out. Looks like Kuwana lives in some kind of prefab shack off West Central Street. Sounds like pretty shitty conditions for a guy charging up the ass for his time. Well, if we know that much, we might as well go take a look. I was hoping you'd say that. Tsukumo, we'll talk more later. You never slow down, Yagamishi. அவன் கிளாஸ் செமையா இருக்குல்ல டுஷுகுமோ. I like his glasses. Let's hit it. போய் இங்கே தான் இருக்கான் வீடு. ஆக்சுவலாக அந்த பப்பிலாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பப்பிலாம் எப்படி கொண்டு வருதுன்னு தெரியல கேஸ். அந்த சைடு மிஷன் முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஒரு டிடெக்டிவ் டாக் ஒன்று இருக்கு தெரியுங்க, ஞாபகம் இருக்கா? டிடெக்டிவ் டாக்ல வந்துருச்சு. சோச்சி ஸ்கூல் பசங்கன்னா கோயால ஸ்கூல் பசங்க மாதிரி இருக்கும். எருமாடு தான் வளர்ந்துருக்கு. பயலே உன் சைஸுக்கு எப்பலாம் அவ்வளோ பாஞ்சிருக்கிறேன். And stay down. What is it?
வார்ம் அப் பண்றானா நம்ம கைட்டோஸ். Is this Kawana's place? Yeah. Guess it's kind of fitting for an unlicensed handyman. Huh? What is it? The door's been forced open. Maybe with a crowbar or something. If anyone was in here before us, it had to have been RK. Aside from us, they're the only ones after him. குவானாவை கூப்பிட்டு வச்சு அடிச்சு வாதம் உடைச்சா எல்லாம் உண்மையை சொல்லுவாங்க. That means they're already a few steps ahead of us. RK's got the numbers behind him. We can't beat him to the punch every time. I don't think Kawana's been back since last night. He probably caught on that he's a wanted man. He might not even be in Ijincho anymore. Then what do we do here? His real name's supposedly Kitakata. I want to know who he really is and why he used a fake name. That'll make his connection to Sawa-sensei clearer. So you want to find clues that point to his true identity? Is that what you're saying? Took the words right out of my mouth, Kaito-san. An ashtray. What? With all the gross garbage in here, this ashtray is oddly empty. Think so? What the? I mean, yeah, it's clean and all, but so... Except it hasn't been washed, or even used in a while. See the layer of dust on it? Okay, and? You think a dusty ashtray is gonna get us Kawana's identity? Maybe. என்னடா பண்ணோம்? Hey. Suspicious. Hey. What the? Cigarettes. Are these? I don't think so. Pretty sure he's been vaping. Oh, that's right. He smokes e-cigarettes. An ashtray that's hardly been used. Regular cigarettes that aren't being smoked. That bug you or something? Plenty of folks smoke normal cigarettes. True. But a detective can't find answers without going over every last detail. Filter cigarettes. Suspicious. Hey, look at this lighter. What now? Whoa. What the fuck? A USB memory stick disguised as a lighter. Damn. Did you just hit the jackpot or what? That has to be important if Kuwana was hiding it like this. What matters is the data on it. We'd be able to check it now if we had a computer. Then why don't we head back to Tsukumo's? Oh, it got dark. சண்டைக்கு வருவானுங்களோ? Huh? What's the matter, Talk? Looks like a meet and greet. Oh, yeah? RK fuckers. KKs. Think they're RK? Well, they're the only ones looking for Kuwana other than us, right? Don't see Soma or Akutsu, though. So, it's probably for the best. If Soma was here, I don't think I could stay cool. தேவார அப்பப்போ போட்டு காட்டாதீங்களா? சோமாவை பார்த்தால மூஞ்சி கிழிச்சு தொங்க ஒண்ணு போல இருக்கு. Which one of you is gonna talk? Where are Soma and Akutsu? There's no point talking to a dead man. Uh-huh. Well, if that's how you're gonna play it, then we're not...
மண்டலாம் திரும்பி முடியுது. அம்மா குண்டு பயலே சுத்திட்டானே. பவுன்ஸ் ஆகுது பாரு குண்டு பீன் பேக் மாதிரி இருக்கான். அடி வந்து செஞ்ச டைம் இது எப்படா நான் டாஜ் பண்ண. அம்மா என்ன அடி குண்டு. Where are Soma and Akutsu? I want to talk to them. We can't contact them. I swear. They're the ones who contact us. It's always been like that. Figured as much. Most of the arcade crew are just chumps. Yeah. I bet even Soma is just another piece on the board, taking orders from the real mastermind. Oh shit. Thugs don't work gigs that don't pay. Yet they came to Jinja, outside their turf, to commit murder. That's true. Sounds like someone's funding them. Must be some generous perks. Definitely. Otherwise, Soma and the others wouldn't be causing so much chaos over here. Then, who's the one pulling RK's strings? I don't know who it is, but I know what he's trying to do. Which is? Catch Kuwana. RK's just following orders, and Sawa-sensei was probably collateral damage. Yeah, that makes sense. Shit. I swear I'm gonna drag this bastard out on his ass. If we keep looking for Kuwana, we'll run into the one behind this all eventually. And this could be our first clue. Then we'd better get back to Tsukumo's. What's going on out here? Are you friends of Kuwana-san's? Yeah, we are. And those gentlemen on the ground? Those guys? Oh, yeah, they're just wasted. Little nap and they'll head right on home. Ah, I see. Well, that's just fine. Excuse me, but you know Kuwana, don't you? Sure. I mean, he's lived next door for the last 10 years. He's a handyman. Anytime we were short-handed, he'd come by and help us out. We'd pay him with our daily special. I haven't heard from Kuwana since last night. Do you happen to know any places he visits often? Let's see. He has an uncle that took him in when he first came to Yokohama. Called him a distant relative or something. He's an ex-Yakuza running a bar since he got out of the game. Apparently, this uncle is how he started getting gigs around town. What did Kuwana do before he became a handyman? Beats me. Maybe some kind of corporate job? I don't think I've ever asked. Where can we find Kuwana's uncle's bar? Oh, the bar's called Siren. It's over in Chinatown. I've been there 2 or 3 times myself. The owner's a real nice guy. Hard to tell he was ever a Yakuza. Then we better get over there too. Can't afford to fall behind RK again. Let's hurry. Thanks for everything. And sorry for bothering you. Oh, don't mention it. Let's roll, Talk.
Let's hit it. Double kill. Atta boyala. Atta elundhukumbodhu kuthra. Life la போய் சாப்பிட்டு போவோம். திருப்பி சண்டைக்கெல்லாம் பாடி தாங்காது. What is it? ஒண்ணுல பசிக்குது. いらっしゃいませ。 நம்மடா வாங்கிட்டு வர போனோம்ல மறந்துட்டேன் கைஸ். என்னடா அது கண்டித்தாமா? என்ன ஃபுல்லா ஏறும்னு பார்த்தா ஒண்ணுமே இவ்வளோ ஏறுது. Star, pretty tasty. Thanks. ありがとうございます。ありがとうミニミニシや。கறிபடா உண்டா. பக்கத்துல ஒரு கடை இருக்கு. கடைக்கு போயிட்டு டக்குன்னு அந்த டோர் என்ன வாங்கிட்டு போறோம். இங்கடா அந்த கடையை காணோம். கடையை காணோம். いらっしゃいませ。 Hey, the fuck? アイスクリームいける？ありがとうございました。 Cheap. இதே அவன் கேட்டான். என்னடா அது? いらっしゃいませ。 ஐயோ என்னடா அது? யூஜு ஹக் பாம் சாக்கர்டி சாக்கர்டுடு என்னென்னமோ இருக்கு. ஸ்கார்பியனா? What the fuck is this?ありがとうございました。 140யா? வெரி காஸ்ட்லி ஹோட்டல். எனக்கு தேவை ஒரு பொட்டி கடை. இந்த டார்லியர் மட்டும் வாங்கிட்டு போனான்னு பார்த்தா இங்க தெரியல கைஸ். போர்க் பன்ஸா? இப்படி போனா மிஷன் வந்துடும்ல. வாடா வாடா வாடா. ஷாப்பிங் போகாம போடா. சம்பவம் பண்ணி விட்டுருவானுங்க. கையில் வர எதுவுமே இல்லை. யாரா நீ? ஏய் நக்கத்தனி. ஐயோ பாசு. வேகத்துக்கு உனக்கு ஈடு கொடுக்கணும் குண்டு. இது மூத்த வச்சு முக்குறேன். ஓ விட்டாம அடிப்பறாங்க. ஐயோ டென்ஷன் ஆயிட்டா குண்டு. நானும் டென்ஷன் ஆவடா. மாவே பொளப்பேன். ஐயால பவர் வர வந்துருச்சு. GG. And stay down. கொய்யால. யாரு கிட்ட? ஏ லைஃப்லாம் பெரும்புறதே. போக போக ஆளுங்கலாம் டஸ்ட் குஸ்தமாறானுங்க. என்னடா இங்க வந்து இது ஷாப். இதுனா ஷாப்டா. ஓ இவன் தான் அந்த இது அந்த சாமியார்ல. Fuck.
Where can I get this? In the touring shop, in the shop la. ये मस्ती वांगी रुंदा ये मुंडा गिली अडिची अंत पोटंदलिये யா இருக்கிற கோவத்துல சாவ செஞ்சிருக்க கோவத்தை எல்லாரையும் காட்டுவேன் ஓய்யால என்னங்கடா இது இது பார்சல் வாங்கிட்டு போறேன்டா எங்கடா இந்த ஸ்டோர் வாங்குது அல்டிமேட் போர்க் பண்ணு யங் 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 டாங் இது எது சூப்பர் மார்க்கெட் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் I need to buy some shit bro. Cho மிட்டர்ல ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தனே காள நான வந்தானே Really, guys? இந்த கட்டக்கட நைட் அடிவாங்க அம்மி தாசகர் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க இந்த ப்ரோ ஆளே காணோம் பயங்கர பிஸி தான் போல இருக்கு I need to go to shopping guys அப்பா ஜெனரல் ஃபுட் ஸ்டாப் என்ன நினைக்கிறேன் இதுவும் இதுதானோ Too fast. I need to You hadn't. நான் நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நைஸ் எப்படி எல்லாரும் ஃபேமிலில எப்படி இருக்காங்க ஆஃப்டர் மேரேஜ் லைஃப் ஆளையே காணோம் வர அது பிஸி ஸ்ட்ரீம் பண்றதுல இந்த கேம்லாம் பாருங்க ப்ரோ செம்ம கேம் ப்ரோ லிட்டரலி ஏய் என்னடா பயங்கரமான இதெல்லாம் வைக்கறானுங்க இங்க இதெல்லாம் என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணோம் இராஷாயிமாசே மிஸ்டீரியஸ் கோட்டையா சரி எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சுக்காத ஆரிகட்டோ கோசாயிமாசு இதெல்லாம் கூட சாப்பிட்டா கூட நம்ம எழுதிறோம் கைஸ் கடைசி வரைக்கும் அந்த டார்லினர் கண்டுபிடிக்க போறதுல நானு bachelor life தான் best marriage life sucks bro ஆறு பாத்து bro
ஒய்ஃப் ஏதாவது பார்த்துட்டு இருக்க போறாங்க. அதோ வச்சு கும்புதான். எல்லாமே நம்ம கூட தான் இருக்கும், கொல்லப்படாதீங்க. ஐயோ அங்க ஒருத்தன் பாஷர் போயிட்டு இருக்கான், நானும் அங்க போல. ஓகே கைஸ், ஐ திங்க் we need to survive something out. எங்கடா அந்த ஒரு இது கூட இல்லடா, அந்த ஒரு கடை கூட மாறா இருக்குது. அநியாயம்டா. இந்த கடையும் பண்ணு கடை தான். நியாயமா இருக்கு. இங்கனா இருக்காது. பெரிய ஹோட்டலா இருக்கே.いらっしゃいませ。 Oh my god. Starving. I'm starting to feel it. Pretty tasty. Thanks. ありがとうございます。 ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டா லைஃப் ஏறுது. ஓகே, இதுக்கப்புறம் எதுவும் பார்க்காம டென்ஷன் போயிட வேண்டியதான். போனோட 2 கடை இருக்கு. அந்த கடையா நல்ல கடையா இல்லை அந்த கடை தான் நான் பார்த்த கதையா? இந்த டார்லின்னு ஒன்று இருக்குது, அது வாங்கினா கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கும். போக போக பாஸ் பேட்டில் நம்ம ஏனமாக வருதா, கஷ்டமாக இருக்கு. இங்கே சோறு கூட வாங்கி வச்சுக்கலாம் பசாம. அரிகாத்தோம் 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 என்ன பீன் பேஸ்ட் மட்டா. ありがとうございました。 Shit. வாடா வாடா ஃபாஸ்டா வாடா. ஒண்ணுமே இல்லைங்க. இங்க வேற புல் பார். Siren. This is it, Doc. This is the bar Kuwana's relative. Hello? Anybody here? இந்த பார் சைலண்டா இருக்கு. This place empty too? It's definitely messy in here, but it wasn't exactly ransacked. Yeah, more like someone had to skip town in a hurry. Did the owner already make a break for it then? Be smart if he What did. What with Arkay about to come hunt down Kuwana and all. Let's roll, Talk. என்ன ஃபோன் வருது? Hey, the name of this place was Siren, wasn't it? Huh? Yeah. Aha, Soma. Hey. Hi. You've reached Siren? Hey. Hello, hello. Soma. That was well played. How silly of me. This pretty little thing is for women. Oi! Oh, yara! Have I told you what RK stands for yet? It's red knife. Son of a... Soma! The owner must have smelled trouble coming. He took off before I could find him. Tell me. Why did you kill Soma? I'm afraid she knew too much. And that's all. And that's all? You're in the same boat. We can't afford to ignore you anymore. And you already made a mistake. You didn't kill me when you could have. I'll own up to that. Akutsu wasn't equipped to handle the task. Well then, now you'll pay the price for it. Will I? Kaito's down and you're by yourself. Should be easy. Oh, yara! Settlo! Sawa-sensei!
For Sawa Sensei, bitches. ஐயோ பயங்கரமா இருக்கு guys fighting scene ஆர்கே லீடர் come on guys boss battle let's go எத்தரா சுண்ணாம்பு என்னடா எடுத்து என் மீற நானும் போறேன் யார் இருக்கு ரேனோட ஃபுல் பவர் ரெடி பண்ணா நல்ல வேளை பாஸ் பேட்டிலுக்கு ஹீல் பண்ணிட்டு போனேன் முக்குல என்ன பாசுங்க லூசு மாதிரி Oyala! Suzuki Màdèyé. Oh shit. I'm right here. எப்படி இருந்தது நல்லா நங்குன்னு வாங்கினியா Soma! 我要了！我杀我现在的！我要了，下得了，苏南部门的呀。ஐயோ என்ன போட்டா Well, you're scrappy, aren't you? Impressive. Maybe I should have prioritized stabbing you over Kaito. Fuck. You're kind of struggling to stand, aren't you? Give it a second. That kick went to your temple. I'm sure your head is spinning. Trying to rush it will only make it worse.
Incidentally, Sawa-sensei didn't suffer long like you will. What the hell? Whoever that is has terrible timing. What the hell are you doing in my bar? Hello? Is this the owner? Yes. Kuwana-kun warned me you'd show up. I decided I'd get out of there before you did. Don't expect that I'll ever come back either. All I wanted with Kuwana-san was to have a little chat. No need to go running for your lives now. Spare me the lies. I already know you broke into a young woman's home and killed her. Come on. You wouldn't even hesitate on an old man in his 70s. Pass the phone to Yagami-san, please. Otherwise, I'm calling the cops over there. What could you possibly want with him? Quit stalling and give him the phone. Unless you'd rather I push a button and call the cops. I'm done talking to you. The owner of the bar would like a word with you. Sorry, but this'll have to wait. Can you get an ambulance over to your bar right away? My partner took a knife to his abdomen. What? Please, you have to hurry. Hello? Your partner is in good hands now. Just as you asked. I'm watching you as we speak. Oh, and don't bother looking for me. I won't be meeting you there. Instead, there's a karaoke bar called Survive. Heard of it? You'll find it in the entertainment district along the river. Safest bar in town. I only showed up at your bar so I could ask you about Kuwana. Does this mean you want something in return? We'll get that sorted out. If you promise to meet me alone. No, I won't be at Survive for long. If you don't make it in 10 minutes, you'll never hear from me again. That's one way to motivate someone. Clock's ticking, by the way. So, Survive in the entertainment district? Correct. See you soon. It better be. Apologies for the wait. Let's go. GG guys, GG. Loving this game. Kuwana is pursued by RK, the crime ring running Kamurocho. Okay, நாளைக்கு கண்டினியூ முடிப்போம். Determined to prevent any more deaths, Yagami searches high and low for the handyman. But the search leads to a maze of dead ends. As the situation becomes dire, a lifeline appears at the other end of a phone. The caller offers a lead, one that expires too quick for comfort. இன்னும் 3 சாப்டர் தான் गाइस 11th சாப்டர் வரைக்கும் முடிஞ்சிருமா இது நான் சீக்கிரம் முடிச்சிரோன்னு நினைக்கிறேன் I only showed We'll get that sorted out. If now, I won't if you don't make it in. சேவ் பண்ணிக்கிறேன் நாளைக்கு விளையாடுவோம் गाइस ஓகே GG game गाइस எல்லாமே பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கு ஏதாவது பார்க்கலாட்டி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பாருங்க don't miss this game டாடா